Oh yes. Although sijasikia sauti ya direct lakini sasa tuko sawa. Welcome mtazamaji, sasa tuko live on Facebook, we are live on everywhere. By the way, watu wa Mombasa, karibuni tena sana. Watu wa Tumtumu, karibuni tena sana. Watu wote Nairobi, watu wote Western Kenya, Kisii, mpaka Nyaribari chache na Nyaribari mingi kama iko. Nyinyi wote, by the way, welcome you kabisa. Welcome to Life Garage. This is where Christ is always made famous, and lazima ucheke, usome, uelimike na uinuliwe. Amen. Sema amen. Kama uko pale sema amen mtazamaji. Unajua usijasikia ukisema amen pale kwa TV. Watu wao sijui hasa venye umeshenge mwangaza TV. Hasa weka remote chini, weka remote. Wow, nimekuona umeweka chini na umesmile. Hasa tuko na wewe hapo kuanzia saa hii till 5 PM. Kwa hivyo relax. There are many things, tuko na fahamuka, tuko na divine numbers, tuko na dialogue hapa. Many things tuhakikishe tu kwamba umeweza kubarikiwa. Now, nilikuambia kwamba tukija tutakuwa na wageni wetu ambao washafika, wameketi kwa viketi. Wengine hakuna mwenye ako na koti by the way, lakini wote wamevaa koti, wengine opposite, koti ya kiroho. Hiyo ndio wako na, lakini ni mashati tu hapa naona. Na maybe wengine jaketi hivi vitu kama hizo, lakini Yesu ni Bwana. Now, tuanze na mgeni wangu wa kwanza hapa kwa sababu acha nibadilishe lugha, maanake huyu sasa anatoka hizo sehemu sasa. Lakini alianza all the way from Kilimambogo. Kilimambogo, watu wa Thika mko hapo. Akaomoka akaenda Magogoni. Magogoni Secondary School. Akaamua kwenda Pwani, sasa hapo ndio tulimtoa. Akaenda Pwani kule TUM. Akasomea computer science na tunaomba kama Shai hack system. Alafu he is married and is a third born among 6 siblings. Ladies and gentlemen, I want to bring you this great man, a Jesus lover, an intercessor. This man, I'm telling you, is blessed, full of wisdom and knowledge. I bring you one and only, the angel of Mombasa, who is Angel Gabriel Mungai. Karibu sana, mtumishi. Your future is bright. Yes, thank you. Karibu sana ba. Asante, asante. Wasalimia watu wa Mombasa, unajua watu wenye. Watu wa Mombasa, habari zenu. Wa Nairobi pia habari zenu. Welcome to the show. I hope we get to learn and share together. Huyu akianza anaanzianga China alafu na graduate pole pole, sawa. Watu wa Mombasa maelewa nyinyi, pole pole tukiendelea. Haya, tukija mtu wa Nairobi sasa. Huyu anapenda kurudisha kama kitu imepotea, anarudisha hapa na kuambia all the way from Global Academy. Huyu ni academy Hata utasikia anaongea. Alafu akaenda Chania Girls, akakuja the Park University, akasomea counseling psychologist. I want to bring you a firstborn who is single, yet to be married. I want to bring you one and only Vivian Murudishaji Mushoki. Karibu sana. Asante sana. Yes. Yes. And you're looking smart. Thank you. Hata bradhanga ameniambia ni kuambia unakaa smart. Mwambie asante. Weka microphone hapa ndio akusikie. Ati mwambie aje? Asante. Mwambie guy mimi hizi. Asante sana for the compliment. Yes. Welcome. Thank you very much for having me. Your future is bright. Next, another beautiful lady on set. I want to bring you. I'm telling you this one. Huyo. Huyu msishana ambaye nawaambia hapa sasa hivi, all the way from Meirine Primary, akaenda Tumtumu Girls huko, najua sehemu za Nyeri if I'm not wrong. Alafu akakuja huko Nairobi, akasema wacha hataki kukaa tu ushago. Akakuja Nairobi, by the way, akakuja the University of Nairobi, firstborn. I want to bring you this lady here called Lois Guru. Karibu sana Lois. Asante sana. I'm glad to be here. Hello everyone. I hope you get to learn and also encourage one another. Watu wale wanakaa serious. Wacha tuone kama mwisho atajaribu kwa mko serious ama mmetetemeka. Tutakunywa juice, alafu Mungu Baba anapokunywa juice watabarikiwa sana na waogee wafuguke, maana garage ni ya kusoma. Haya, last but not least, I want to bring you this man here. Jina yake iko kwa Bible. Si kama sisi ni wazazi wetu walitupatia tu by grace, tukakuwa sanctified by the blood of Jesus Christ. I want to bring you this man here. Yeye alienda Jabine Primary School, akakuja Murwaki, si Muswaki, Murwaki Secondary School, akakuja the Park University. I want to bring a last born among 3 siblings. I bring you one and only Sammy, karibu sana. Thank you sir. Your future is bright. Amen. Mazuna katu CEO. Ono umekaa yenu na katu ka CEO man. Mimi ni CEO bana tu. Si ndio? Kwa hivyo niko kiro. Yes. Karibu sana. Thank you sir. Haya, kila mtu achike juice tukunywa, unajua watu ni kama wameshtuka nini? Ukikunywa sasa mnashika microphone. Haya,
Tell me your favorite song, gospel song ni gani? My favorite gospel song is Asante Yesu by Evelyn. Twende kazi. Tuone kama kweli ni unawapenda. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante. Oh, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Wow, your future is bright. Kuna mtu hapa baada anashtuka, baada hajashikilia Yesu ni Bwana. Now your favorite. Tunaanza na gentleman alafu tukuje kwako. I'm counting my blessings. Please, even myself, I want to count them. Let's count. Tunamsaidia ku count, sawa? Haya, hata kama ujui unaweka tu mna hama, Sawa, Lois uko safe? Salamu. Haya, let's count your blessings. Acha tuone kama sauti ya kuimba. Sauti uko nayo. Mtu academy. Huwezi kosa, lazima sauti ikue. I'm counting my blessings 1 2 3. to myself. All the things that he has done to me. Oh, Jesus did it again. Watu wa Kiriaini hapo imepita. Guys, karibuni sana. Thank you. So thank you. tukibonga mix na Kiswahili kwa sababu shosh wanga na watch. Si ndio? Yeah. Sasa tujaribu ku mix ni kweli? Yeah. Okay. Haya. Now ladies and gentlemen, karibu tena sana. You can speak to us very directly enda pale Facebook page ambayo ni Mwangaza TV. Alafu ukishamaliza pale unaweza enda pia pale live tuko YouTube na tuko pia everywhere. Facebook tuko live pia YouTube na tuko live Signet everywhere around the globe. Now, kwa sababu tuko hapa nataka tukazidi kwanza conversation yetu because there are many things that people do. Mtu anafanya kitu alafu baadaye anaanza kusema akina regret akioshe ningejua zingefanya. Sasa hii tunataka to discuss that one. Choices and their consequences. Gabriel, Yes. chukua microphone bro. Yes. Wakati ambapo ulioniwa poster, ukaona title, what came into your mind? Well, ilikuja a lot of things because in our lives we end up making a lot of mistakes because of the choices we make. Na kwanza zaidi yenye ilikuja ni relationships. Watu wengi maisha imeharibika kwa sababu ya relationships zenye waliingia ama zenye walidhani zitakuwa poa alafu zikaenda mbaya. And most of them hawajai recover. Then the other thought that came to my mind is about career. The choices mtu alimake maybe about career, ukienda university, ukaenda college, and then baadaye wakati umeingia job market, you realize that this is not it. Like this is not what I wanted for my life, ama this is not what I'm able to do. So mostly these are the things I really thought about, and the mistakes we've made as a people and as a generation, and maybe the conversation we should have to kind of help wale wenye washa make blunder na wale wenye wanakuja wenye bado hawaja make. Ukweli. Yes. Beautiful. Haya, Lois. Chukua microphone hapa, lazima ushike microphone. Sasa ulikuwa unataka kutuambia ka story hapo, unajua kuna best yetu ana watch. Na anataka anajua nadhani ati sisi wote tuko perfect. Hata kinywa nimevaa yellow anasema mazi mimi nilitoka to heaven nikadunda. Akiona mwenye ametoka kuongea hapa anasema hata Gabriel by the way hata jina yake na Gabriel yani malaika. Na kitu sana nadhani sisi wote tuko to save. Maybe tuanzie hapo maybe. Tuambie just a bit of your story ndio tuanzie so we build from there. I'll just give a very brief like some of the mistakes some of the wrong choices I've made in life. Oh, yes. That has brought me here, and also that have made the person that I am today. Oh yes. Because I was born in a family of 3, and from an early, we lost our parents when we were pretty young, and from that background, I think that ili dictate a lot of decisions that I made going forward. Praise Amen. God, yes. Amen. So I having been born in a family as a firstborn, there is a lot of responsibility that comes with being a firstborn. Na pia kuwa like your parents have been taken when you're pretty young, you still don't know yourself because sometimes parents being around give you an identity.
So once the identity of your parents is gone, then you are left to make decisions to find out who you are. Wow. Just continue. Endelea tu. Tunakupata and then sasa ukaendaje sasa? Unajua kuna watu ambao wanasema kugusia tu kwa story sasa, maybe what are some of the choices So some of the choices that I made are wrong relationships, for example. You ending up with the wrong person, because it is normally said that you end up with the people, you attract who you are. So if you're broken, you tend to attract broken people into your lives. So you tend to find that the relationships that come into your life end up making your life worse. So that is one, wrong relationships that tend to get you introduced to things that you're not supposed to be doing in life, just because you're vulnerable. You don't have. Unajua unajua garage unaona venye iko hapa mbele, umeona kuna taya. Yes. Sasa ukisema relationship, sasa mtu ako relationship ndio nini? Sasa maybe kusia, unajua alikuwa chalia alikukatia, alafu ama ulikuwa just sema tu, alafu tuna flow hivyo, alafu utaona venye utasaidia mtu. Saidia mtu, unasaidia mtu generations. So I think in Machali, especially in campus. Once you get into campus, now that is where I think problems begin for most people. Because you get into campus and uko na freedom. Mama hayuko, pastor hayuko, by the way. For example, shosho hayuko. So kama shosho hayuko inamaanisha wewe ndio unajitawala. So, kale kanini kalikuwa kamefungua ndani yako kamepata time ya kuji-express. So you unajipata you get into the wrong relationships, boyfriend girlfriend relationships. You also get into wrong friendships zenye zina kuintroduce into, let's say for example partying, the life of partying, kukula sherehe. Yes, kupiga sherehe from Monday to Sunday. And also and ngoja tunaenda by one tutachambua sisi wote hiyo juu kampo ilikuwa ngana challenge hapa, watu watatuambia stories zao hapa. So ndio isionekana ati sisi wote tulipitia hapo. So tuanze hapo relationship. Chairman, chukua microphone. Yeah. First year kampo. Sile surprise ulipata maza relationship kwanza ilikuwa gani? Well, let me say kwangu by the time nilikuwa naingia campus, I had defined myself what I want. And by then, I was not really focusing so much on wasichana. But to be honest, when you get to campus, you can easily get lost. Wasichana wako, warembo wako, and some actually even approached me. But inakujanga na, and that's why we are talking about choices and their consequences, because it comes from a place of what is the decision that you have made as a person. So mimi nikiingia first year, nilikuwa nishaji define na nasema this is what I want. But again, inakuja na a history of it. Kwa sababu sio kumaanisha kwamba because nikiingia campus nilikuwa hivyo that sija make other mistakes in the past. Most especially nikiwa high school, most of the times unajipata you're making a certain decision to be in a relationship, but hata wewe mwenyewe unajua hii unajipoteza tu, unajua kitachemka. But it is out of not making a choice or a decision that this is the kind of life that I want. Yeah. Wow. Chukua microphone. Wewe relationship, did you have a challenge with it, especially campus ama high school? Kwangu mimi naweza sema I made the right choice before I joined. Wow. Any of Watu academy. Na kwa hivyo the choices I've made ama choices zenye nili make kwa zote hakuna yenye ili fail. And so with choices comes a lot of decision making.
processing and critical thinking. And once mtu amekaa chini, nimeanalyze, I want specifically nikuwe na 1, 2, 3 as I finish high school, ama when I finish university, nikuwe nime-attain a certain goal. Then making a wrong choice into a wrong relationship, itakuwa factor. And so for me, that's what enabled me working through my own choices that I made. Uko which year sahi? Well, sahi niko second year degree. Second year. Wow. Wacha kabla tukuje kwa Gabriel, nataka tuanzie hapa the causes. Wewe umesema umetaja kitu about freedom, lakini maybe what are some of the things zilifanya ukamekio hizo blunders hizo relationship kwanza hapo kampo? I think one is because I didn't have a very clear picture of who I was then. Because maybe I didn't have ile knowledge yenye nilikuwa nahitaji when I was going to campus. Yes. I was so excited about going to campus. I didn't get ile sikufanya research ya kutosha what to expect. And also there was no one to guide me in that journey, you see. So kama you're going into something blindly, you tend to make a lot of mistakes. Blunders, because you're doing things as they come. You're getting into things as they come. So I would say one is the fact that there was no one to guide me or to tell me what to expect. That was one. And also I didn't have enough knowledge of what to expect in campus. Wow. Yes. Gabriel, Yes. tuchukulia hapo causes of is hapo kwa relationships, because I want us to dwell there because it's a major challenge kwa hii generation yetu sana. Yes. Kwa sababu unapata the many people making blunders ni venye wangeonyesha tuka at least tuka idea. Yes. Ni kama tuka mfano somebody was saying if you ukienda mahali pa maandiko wet paint. Yes. Ukifika pale kwanza unaanza tuku uko tu cautious. Hata ukiona hey wewe nikunawa because it's written. Yes. But if it is not, Yes. unaguza hivi kama umeenda. Yes. Yes. So personally, me venye naweza sema part of the main causes is one, most of the people go to university at the age between when they are striking from teenage into young adulthood. And at this time, most of us are not really trained how to manage our emotions. So you have been in high school where it is a controlled atmosphere. So pale in high school ama primary school ama na wazazi, it's a controlled atmosphere such that mzazi ndiye ana decide ama mwalimu ndiye ana decide what you do, what you eat, when you go, everything is controlled. But over time your body may grow some feelings, some body features ambazo huja explore. So now as you go to the university, you are given freedom without training. So you now want to understand yourself, but you don't have someone to explain what is happening in you. So you keep testing what you feel. If you feel unakrashia mtu, unatest your crush. Uone kama unaweza weka mtu box. If you feel you have some funny feeling in the body, you test. So this is one of the main reasons. So there's really no preparation from coming from a controlled environment, ambayo ni high school, and being released into an environment ambayo is completely free. So that part, it inafanya kichwa I feel that you are free without boundaries, and you are never that way. So you want to try everything else yenye ulikuwa umekatazwa. So that's number one. The second thing yenye inachangia sana is exposure. The level of exposure yenye unapata maybe in high school or in primary school is somehow limited. But the kind of exposure unapata in college, in university, utaona vitu zenye uli imagine, zingine pia hujai imagine, because there's a lot of freedom there. So you get to see things that you were never told about. And now you don't have time to learn because they are already there. So what do many people try? They try the things out. And because of lack of knowledge, they end up falling. So it is important kama uko high school or whatever place, ni vizuri mse akuwe exposed. Kwa hivyo yani unamaanisha na naomba wana ubaya kuhost watoto wote wamesoma. Kwamba kwa Kiingereza sana ni shoji wangu ananizumbua. Nataka watu waongee Kiswahili. Anyway, yani okay, in short hapo kwa ni kama umetoa mtu hata hajai swim
Hajawahi swim. Alafu unampeleka Mombasa Kwa bahari, deep sea. kwa deep sea. Ehe. Yes. So unaona hapo atafanya sarakasi zote. Zingine anajaribu kusurvive, zingine anajaribu kuexplore. So in between kusurvive na kuexplore, that is where most people make mistakes. Wow. Unaona. Then ukifika university, there's freedom that you get that has not been taught responsibility. So kwa kawaida ndio upewe freedom, unafaa kufunzwa majukumu first ndio ukue free. For you to be totally free, you have to be completely responsible. But sasa hapa unapewa freedom yenye haina control. Hujaishika 35,000 za help. Uko nazo. Ujai kaa peke yako umekaa. Unaona? Ujai pata warembo kama 300 wako hapo. Ujai pata guys wanaku approach like 100 of them wako hapo. You've never been funding yourself for food or anything. You've never been given money to maybe dress yourself. Now you have the options of dressing anything. You've never like drunk. You have the option of drinking. It's available. Hujaenda party. Yeah, birthday, party. Then like university wanakuwa na freshers night. You are taken to a club. So some of the things you are not really taught about how being responsible is. So umeachiliwa in a world ambayo haina any form of rules. Na tutakuwa tunakuja tuangalie who is supposed to do this work because Yes. sasa who is supposed to be doing that. Tutakuwa tunakuja hapa before Alright, that. Tukuja hapa kwa huyu mwenye alienda academy na yeye alimake right decisions. Wewe ulisurvive aje by the way? Mpaka sasa umesema mimi nilimake right decisions by the way. Ilikuwa aje? How did you survive? Well, first kwa generation yetu yenye tuko, the young generation, there's a lot of peer pressure. There's a lot of fear. Unaogopa ule mwenzangu atasema nini kama sija make this type of decision, and that's why so many people of our generation end up in wrong relationships. And so for me, I chose to stand firm with my own choices that I made. And have a proper planned decision, like sit down, make a plan of my own decision, and ensure that I follow it. Wow. Yeah. So maybe she mentioned something about mentorship. Yeah. Maybe who was huyu mtu mwenye anakuwa kwa pila mwenyewe. Yani ukitaka kufanyia wewe nikupate. Who was that person? Because lazima kukuwe na mtu hapo. Well, my auntie and my mom and my dad. Kwanza huyo. Nani? Dad. Huyo ni moto. Kuza mtoto wangu wewe. You have to make concrete decisions that will work out for you at the end. Lazima stand firm na kenye unasema na make sure follow through. And so from my mom, my aunt and my dad, that was a plus for them. Yeah. Aya. We are going on. You want to add something before unajua yeye ndiye anatuambia tukichambua tukiendelea. Yeah. Want to add something? Maybe kuongea something on something she mentioned, and I want to speak that from the area of my profession. Yes. Ali mentioned about kulus wazazi. I think one of the things that we are having, and I will say this cautiously, is that we are having a weak generation. Generation enye, the parents, if they are alive, they've not been present. And so pia the area of mentorship inakosa na pia on the aspect of loss, kwa sababu wakati you lose something, wakati umepata hiyo exposure, there is what you are looking for. For example, if you lost a parent, then kuna ile there is that love enye haukupata as you are growing up, as you're supposed to get. And so wakati umefika in that place enye you have all the liberty and all the freedom, then utapata you might tend to go to that place enye you're looking for a boyfriend, not because you want your romantic love, but because unatafuta msee wa kufeel your space na hiyo vacuum enye imeachwa. And so unapata hiyo inaweza contribute a lot to making the wrong decision in terms of relationships. Yes, I should mention that. Wow, beautiful. Kabla tukuja point number 2, wacha tukazidi naambiwa lazima tulipe bills kidogo, alafu narudi na short roll. This is Life Garage. Tunaendelea vizuri. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
along Thika Road, Roysambu, next to TRM. You find Jewel Complex, a modern building where security is highly regarded. Well-maintained lifts and stairs to get you to your desired floor. The spaces are large, have easy access to both lifts and staircases, and well illuminated by natural light, hence reducing electricity costs, while 24-hour CCTV cameras ensures maximum security. Ideal for modern offices, business suites, hospitals, gyms, and any other business to fulfill your dreams. Secure underground parking is available and an automatic standby generator. 85% of the building is occupied, so hurry now and book your space at affordable prices. For more information and inquiries, visit us at Jewel Complex or call us on 0790 489 461, 0790 489 461. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Njooni tuungane tumsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 ya jioni hadi mida yake ya saa 6 usiku.
wanadamu, wanadamu watakushusha chini, ukiinuliwa na Mungu tu. Mwangaza TV inakuletea wakati wa kipekee wa kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kushirikisha bendi tofauti za kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ni kila siku ya Ijumaa. Tazama Sifa Night ukiletewa na Carol Washama. Waliotaka kutuumiza sisi, waliotaka waibike, wao ndio watakaoaibishwa katika jina la Yesu Kristo. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri, waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Oh yes, mtazamaji, karibu tena sana. We are live on Facebook, live on YouTube, live on Signet around the nation now. Na hizi comments zinaendelea kukuja, zikiendelea kukuja tutazidi kuzisoma. Na watu wote wa Kuala Lumpur, by the way, asante sana kwa support yenu. Mnatazama China Life Garage. Yani nawaambia asante sana kwa kutazama Life Garage. Kama uelewi sasa utasoma tu, sababu tuko hapo. Now, tulikuwa hapa sasa, nataka you tuendelee, si ndio? Because there are many people, there are people watching and our work is to offer solution. Yes. Najua lazima najua kuna mwenye anasemanga kwamba if you want to preach very well, use your scars to teach. Ndio watu wa get. Ndio wataona kama sisi wote tulitoka heaven. Una get. Now, tukuja hapa ulisema kwamba when you were in campus hapo ndio normal ilianza. Foundation ilikuwa sawa. Yeah, the foundation was okay. Challenge ikakuja kwa campus. Yeah. So umesema mambo ya freedom na relationship ikakuja. So maybe tunataka tuongee hapo kwa umuhimu wa kukuwa na mentors. Maybe unaona ungekuwa na watu wa kusaidia ukiwa huko mdogo, ingekuwa vizuri sana wakufunze kitu. One of the things that mentors have come to learn wanasaidia ni helping you to understand yourself, because kuna kitu unaweza ona ndani yangu yenye mimi mwenyewe siziona, and if we have a relationship, you can be able to highlight that. So one of the importance of mentorship ni hiyo kusaidia mtu to identify who they are. That is one, and also to help with the foundation, because a child, for a child to become an adult, they need a certain foundation. So if there is no mentorship, you find that there is no foundation. And if a house that does not have a firm foundation, it will crumble. So that is another thing about mentorship. Mentorship pia inakusaidia to learn from people's mistakes. Because if you don't have
a mentor who will show you who will tell you don't do this because this is what happens when you do that. What happens is you tend to learn from your own mistakes, and if you keep making one mistake after another, then you find that you take too long to get to a place you would have gotten there in, let's say, 2 months or 2 years. So that's the importance of mentorship. Gabi? Yes. Chukulia hapo. One thing I'd like to add, one of the causes maybe tumesahau is peer pressure. Peer pressure campus iko mingi. Iko mingi sana. So there's a lot of peer pressure that really pushes people to the wall. Either on social media, on how people dress, on the kind of food they are taking. Yani it's all around. And that one really pushes people. In terms of mentorship, what I know about mentorship is that the first thing, it saves you a lot of time. Unaona kitu yenye ungefanya 3 years with a mentor unaweza fanya in a month. Because you don't have to make the mistakes to learn. So mentors save you time. The next thing mentors wanakusaidia is that they give you clarity. Most of the time zile vitu tunajaribu huwa tunaanza kugonga tu ni kama uko kwa msitu. You are really not sure ni nini utapata on the other end. But the mentor can tell you clearly, if you take this path, this is what you are going to. So they give you clarity of what you are doing and who you are, as our sister has said. So clarity is very key. Then finally, mentors help you to see further. You see, our minds when we are young na wakati tuko college, sometimes we only see like a few years. Unaangalia tu when I finish or when I get a job. Like you're so limited. Lakini when you have a mentor, anaweza kukusaidia kustretch 25 years later, 10 years later. And you see, ukianza kuangalia life in terms of period, a lot of things lose meaning. For example, if ulikuwa unaona maybe having a girlfriend is very important, if you look at it like you'll have a wife for 50 years, maybe una reconsider your decision. Yeah, so if you thought parting was all, if you think about the next 30 years, you realize it really doesn't mean much. But usipopata mtu mwenye atakuonyesha that length of life, then you utachanganyikiwa hapo katikati. So that is why mentors are very, very important. The last part I know about mentors is that they hold your hand. Most of us, and as my brother has said, the generation we are is one of weakness. We lack parents. Maybe when you are in high school, ulipelekwa boarding school. Maybe even in primary school, ulipelekwa boarding school. In boarding school, the teacher does not have enough time for you. Ya kukushika, kukutrain, kukuambia what is right or wrong. No, we just operate with the set rules. So you really don't have anyone to talk to. Okay? And at home, you have very little time at home. So you find that someone has grown physically, but emotionally they are not grown. Mentally they are not grown. They just mwili tu ndio imekuwa. So when they get in a situation where there are no rules, they lose themselves. Okay? So that kind of generation, ukikosa mtu akushike mkono, you'll probably make a lot of mistakes. And you can't make all the mistakes in the world and learn from in a single lifetime. Utakuwa tu ukimake mistakes. Even the mistakes themselves will kill you. Okay. We say that ignorance is not bliss. Ignorance is very costly. And sometimes the things you ignore have the capacity to destroy you. Okay. So we just can't live life that way. And most of us who are on this stage today, we are here because we were held by a mentor. It is because of the benefits we got from someone who had taken the journey, akatushika mkono, that we are here. Akatuonyesha njia. So even for everyone mwenye ako high school campus, any young person, even old people, by the way, mentorship never ends. You can be mentored when you're 70 years and you can be mentored when you're 5 years. Mentorship really never ends because you never know everything as a person. You can know one thing very well, but you can be weak on another place. You don't know anything. So we need mentorship in all areas
areas of our life. Kama wewe ni sportsman, venye tunakuaga tu na coach wa mpira, unafaa pia ukuwe na life coach, unafaa ukuwe na coach ama mentor for spiritual matters. Kama ni education, unafaa ukuwe na mtu anakushikilia. Hata job, the same way. Mentorship is needed in all our life at all times. Yes. Wow. Vivian. Yes. Sasa who is supposed to teach us these things? Kwa sababu najua kuna mtu ako pale na watch. Lakini nasema sasa mimi nitajuaje internet? Amuta internet ama download ama where, because where are we getting these mentors? Tunatoa wapi watu wa kutufunza hizi vitu? Well, mentorship iko kila mahali. Start with your own friends. A friend can be your mentor. Mimi Brayo tunapengana Brayo sisi unajua ni gani? Man Juve inyoroshwa. Kwanza Chelsea tunataka Man U tunataka Man City turudie kikapu. Una get? Sasa ukisema hivyo unatushtua sisi. It might be challenging. Mimi kama mwana psychology nikwambie kuja unione tuanze mentorship. Before you open up, you tell me your story, we go through and then we start building. It may take a while na unaweza ona kana kwamba hausaidiki, but from as low as a friend you get to learn more, and not any other friend, someone who builds you, someone who you put your trust in, and someone you know atakusaidia kujijenga. Another place you can get mentorship is in schools. We have schools where kuna mentorship programs, life skill lessons, in churches, you know, hata kwa TV, si lazima uwe na internet, watch hata kama life garage. Ama life garage. Learn something. So one thing with mentorship, always be open to learn. That's the first step to grow through mentorship. Yeah. Wow. One thing maybe I can add to her, maybe amesema friend ukashtuka. But you can actually be mentored by a friend. A mentor is someone who has gone ahead of you. Now they might be even younger than you, but they have gone ahead of you in some wanajua kitu yenye ujui. So what to be mentored, it just means you need a humble spirit, a teachable spirit. So you can be taught by a younger person who knows something. You can be taught by an older person. A mentor is anyone who has gone ahead of you in the direction that you want to go. So if I told you you want to do music, get a musician who is already advanced. That's a mentor. So it doesn't really have to be special people like ati tunangoja paka a mentor akuje kwa TV. No, it's the regular person you meet in the village, in the church, in the hospital, even at school, so long as they are ahead of you in the direction that you want to go. They can offer mentorship. Wow. Yes. And maybe to add on to that point, alisema something very important, and it is that in mentorship is that you need mentors in all phases of life and in all spheres of life. And by this I mean, if it is education, you need a mentor in that field. If it is in your career, you need a mentor in that field. Because for example, take a case ukona, you want to become an engineer, but the person una take as your mentor is not an engineer or in any field near engineering. Ama ni mwanamuziki. Exactly. So unapata there are some points zenye atamiss zenye an engineer mentor anaweza kusaidia. And so in every space of life yenye unaenda, whether hata ikuwe ni spiritual, you need a spiritual mentor, a person mwenye ako in a higher level or a higher rank than you are, mwenye atakuguide in certain steps, because hakuna mse anajua kila kitu. And because we know that it is important in every single aspect of your life ukuwe na mentorship. And again, mentorship pia inakusaidia kudeal na your weaknesses. So unapata, for example, nikitafuta maybe a spiritual mentor, I was in a place maybe yenye Bible study kidogo ni tricky, and then umse atani help kuendelea on a certain thing, and kuendelea kupiga Bible study, kupiga word and prayer and all those things. Again, if it is, for example, even in education, we know very well
sio wase wengi wanapenda kusoma. Unachoma haikwangi masomo ndio tupendangi. Unajua kusema tunasomanga bro, shida ni unasoma unaona kama mimi nakumbuka mimi na biology, naona nikiwa high school siku yetu ya mwisho bro, mimi nilikuwa nimesomea skin bro, naona skin alafu akaleta eye, so naona hiyo ni biology ilikuwa inanichukia yenyewe, ukasomea moja wakaleta ingine. Imagine. But of course we know, for example, let me give you a very practical example. Sai nikichukua for example my Facebook page, niweke a whole article, wase wengi watafika paragraph 2 kwanza waachie hapo. Alafu mwingine aeke tu just something just crazy, watawatch the whole of it, hata kama ni 1 hour. Exactly. That mse anaweza kaa a watch a movie yenye hata si educational, ni horror for 2 hours, lakini haizi kaa for 5 minutes asome an article yenye itamtake in a you know in the next level. And so in mentorship you get to deal with that weakness. Your weakness yenye your mentor can help you push beyond your limits, kwa sababu the thing yenye inakosa ni you don't want to push yourself, you just want to remain hapo in the comfort zone. And so unabakia tu hapo and your life becomes a waste, ama inakuwa tu mediocre, that you're living just for the sake of living. Yeah. Wow, you are living for the sake of living. We tuko hapa now. Mimi bwana asifiwe sana wachungaji, mko sawa? Mimi ni maoni yangu kama mimi, tafadhali pale church juu sasa unajua there's a lot of information kwa internet ni nini, tusaidie tuko na programs pale kanisani, tusaidie vijana waongeleshe ukweli, after mwambie mambo ya Yesu anakuja, then wakalisha waambie mambo kwa ground, because tunakaa 6 days outside alafu few hours in church. Au vipi? Kabisa. That's true. That's very true. Ni kweli? Yeah. Unaweza ongezea kitu hapo before we proceed? Yeah, on the part of mentorship, I think I've come to realize not very many people are wako open to open up their scars. Not very many people, because you find that there is a lot of shame in associated with mistakes, especially in the current generation, because tumezoea social media where people portray a perfect life. So every time someone you're looking for someone who has gone through what you've gone through, you find that not very many people are open to open up their life or to open up their wounds for others to heal from. And so you find that very many people are making mistakes just because those who went before them are not willing to let them learn from their mistakes. So it's just an encouragement to every parent, because every parent or every mentor out there, just allow yourself or allow others to learn from your past or from your mistakes, that we will avoid cycles of pain in society. Yeah. Maybe I can also add, it is also not easy to just go to someone, maybe our friend Sami, and tell him to mentor you. It's really not easy. So how do we approach mentorship? You just don't walk up to someone and tell them I want mentorship, or you are needing it. They cannot give that. So what you do is you find someone who is successful in the area that you have weakness, then you submit yourself to them. And from my experience, what I've learned is that mentorship is also some sort of exchange. You must present something to the person you are expecting to mentor you. Now, for psychologists or coaches, they will charge you. But what about the regular man in the village who is successful? You can present yourself and offer maybe a service. Maybe if he goes somewhere to teach, you can accompany him, carry his Bible or something. Just offer something that you can, so that you have an opportunity to stay under them. Because I personally have had this challenge. I am a life coach, yes. But someone SMSs me on Facebook, I want you to mentor me. How is that even possible? Hatujuani. It's just hard to just walk up to someone and tell them you want mentorship. So there is a way to go about it. You just don't stomp in someone's office and ask for mentorship. You go you humble yourself enough to be taught. Then whatever you can provide
provide, then it's not an exchange. Then you will receive mentorship in whatever you are doing. Some of us, for example, you want to be a doctor. And there's a doctor in the neighborhood. You can go and offer yourself to be cleaning his office. Then he will be telling you what you need to learn about being a doctor. But just walking to his office and sitting and asking to be mentored is really a hard one. So even as a society, we really need to learn that it comes with some responsibility. It comes with some responsibility. Nobody, even an MP, cannot invite you. You can just go to their house and tell them I want to be mentored to become an MP. But if you enter in one of their programs, then they will hold your hand because you are helping in their work. They will also help you to get where you want. Yes. Wa Kenya. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Muko sawa? Uende tu kwa mtu ukae hapo, ukae na hata kupatia kitu. Si pesa. Mnajua Mkenya na atatoa kitu. Enda hapo utafuta knowledge. You want to add something? Yes, I wanted to add something. I think something that the young people wanna miss is that when you meet a successful person, they want to ask for money. And selfie. And selfie, as you said. So. Now, I say this, I would better build a relationship with that person, a friendship with that person, without asking for anything. And because kwa sababu your friendship na your relationship and you may build, that is what will sustain you. Kwa sababu if today, for example, I met a billionaire, so many people would tell me, hey, endo umuitisha ka milioni kidogo. But then my view is I would rather build a friendship or a relationship with that person such that say si mimi tu namjua, hata yeye mwenyewe ananijua. And with that you realize when you'll be needing someone to lift you, that person will be there because they will be available for you. Kwa sababu your philosophy is not just asking for money and then you leave, because you realize that as you proceed and as you grow older, relationships zinakuwa more important than the value even of money or something that you know that could be a benefit to you. And so you realize could build, even when you're approaching mentorship, as my brother is saying, could build your friendship and having something that sio wewe tu unapata. Kwa sababu if you are the only one getting something, then that is not something yenye iko so clear. So lazima present something that you're doing. And I have seen this being practical, so that in whatever sphere of life or aspect of life yenye uko nayo, you do not just approach that in terms of even friendship. Ati anapatana na wase huko, acha niende nimwambia nipatanishe na mse fulani, and then that's the end of it. So unapata hiyo ni kukill ile kitu yenye ingekusaidia even in future. So focus on building a friendship and a relationship more than what you're getting from them as a benefit. Yeah. Wow, tukunywe juice. Tukunywe juice, tuende point number 2. Mtumishi yako yake Yesu Kristo alifanya muujiza kama multiply ikaongezeka. Now, point number 2, pesa. Kwa sababu hii pesa inakuwa na challenge sana. Unapata pesa inapoingia, mtu anafanya ile kitu, mtu anapewa pesa ya help. Sana campus. Ama mtu anapewa pesa na auntie yake wa ng'ambo. Kitu ananunua ni kitu ya maajabu. Usha experience hivyo? Unajua ni cool kid. Sijui usha experience kitu kama hiyo. Cool kid wetu. Na pesa. Uskofu ukamake brand nyingine, yani si atu blanda. Yani ulienda tu buy kitu, lakini sasa hivi unaangalia singe buyingi. Yani ile buy tu ningebuy tu kitu kingine. Actually, yani buy tu phone tu ya 45,000 na ilikuwa nimepewa 46k. Alafu ukachukua hadi taxi. Ukabaki na 200. Well, instant kama hiyo, yes. Tuambie juu kuna fan ana watch pia in fact wewe tunambonga sahi pesa yako nayo anangoja tu ishe aenda Yesu mwambie ndio asiende. Well, nishai blanda. I had money. I was supposed to do some small project, but I ended up using it in another thing that I had not planned for. And so unapata what I had worked for
hiyo pesa kenye nilikuwa nafaa kufanyia sikufanyia, na ile shughuli bado imeningoja. Sasa mfuko imebaki hivyo. And so with our generation today, lack of proper knowledge when it comes to financial management, is really huge. Yeah, lack of budgeting, hizi ni vitu zenye hatufunzi. Kuna mtu anakuambia ati kaa chini, ukiwa na 1000 una break 1 2 3 4 5 mpaka unajua vile ita sort out all your issues. And so I think it's really necessary to keep up with what is going around you, inquire. I like many shows nowadays zinakupea the chance to learn how to budget your money wisely, how to spend, and then sit down, focus on yourself, make a budget, analyze what is this that I want to use with this amount of money that I have. And also another challenge is kuplania pesa yenye hauna. Rudi hapo. Anti yangu atanitumia kitu kesho asubuhi, wacha niende nipige tu kwanza na ninunue viatu saa hii. Sasa unapata you owe me money. Na niko hapo TRM nataka kununua kitu. Sasa napita nafanya ka window shopping yangu, nasema kesho lazima nilipe ndo nikuje ninunue hii stuff. And that's one thing that is really messing up our young generation, our friendships, because usiponilipa kesho sinakukasirikia, nasema mtu amekataa kunilipa deni yangu. And so people should be open, plan for what you have and leave that one that is not within your reach at the moment. And that way you'll be able to manage your finances very well. Well, shule nimesoma, and there's this one rule that I really like, a budget rule, and it's the 50-20-30 rule. Yeah, you need 50 to run all your needs, easy basics, all the things that you need. Fair ikiwa ndani. Iko hapo ndani. Fair wasichana ikiwa ndani na wanaume, si ndio? Fair ikiwa hapo kwa 50, endelea. 50% is for your basic needs. Wacha niite basic needs, because you're the only one who knows what's really basic for you. And then we have 20% where you save for emergency. That is for later, for future, when things are not aligning. Hapo ndio unapata medical, kuna investment, vitu kama hizo. And then the 30% now, hiyo inaketa shopping, nywele, grooming, vile unataka kuvaa. And once you stick into that rule, you'll be certain utakuwa very much ahead with your finances. And there are so many rules zenye mtu anaweza tumia. Kuna 60 40 20 hivyo. You just have to allocate what is really working on you. Yeah. Kuna mtu anataka kuongezea kitu? Yeah. Last weekend, I happened to be in a certain conference. So the speaker mwenye alikuwa anaongea alisimama akasema, if you have some money in your pocket, it was in a church, sio sadaka, sio fair, sio anything, toa. And watu walitoa pesa. So what does that teach you? Is that we have money lakini hatujui kuipangia. So you might realize, for example, uko na job. Kwa job unapatanga 30,000 per month. But zile pesa zenye zinaingia for the 30 days zenye sio ile ya mwisho nye unapata as salary, unapata hata inaweza ingia like 40,000. So one person was actually giving an example. Anasema alikuwa na 25,000 per month. Hiyo ndio salary yenye analipwa na the employer. But akifanya hesabu ya zile pesa zote zenye anapata with these side hustles and everything, zenye zinakuja na allowance and all those things, inakuja a total of 40,000. But akifika the end month, ile pesa yenye ako nayo na yenye anaweza account for is 25,000. So if 40k imeenda wapi? Ni kwa sababu you have access to money but you don't plan for money. So and one thing that I have come to learn is this: you need to have a project, a daily project, a weekly project, a monthly project and a yearly project, such that ile pesa yenye yote inaingia, hata kama ni
20 bob. 20 bob unaweza jiuliza sasa 20 bob ni ya nini? You know, si ni kule tu njugu hapa, hakuna kitu ita affect. Ndio hata fare itoshi. Kutoka hapa mpaka tao. Exactly. But hiyo 20 bob should be planned for such that you know hii 20 bob yes niko nayo but inaingia kwa this project so that you don't find yourself wasting a lot of money. And these are the things that even as the young people we need to learn, that lazima ubudgetie pesa na hakuna miracle itakuja upate that pesa sasa zita drop hapo zote uzitumie, and because needs haziishangi. So unajipata you have needs each and every time uko na needs zenye unahitaji, and so lazima you budget for every single coin yenye unapata. Wow. Yeah. Haya, kabla tuendelee, kwa sababu nataka tukuje tuongelea watu wanapiganga sherehe. Yana namuuliza mnasoma na yeye anapiga tu sherehe. Mnafanya hivi, mnaenda church na yeye msema kwa tu anaenda kwa maclub. Tunakuja tuone because choices have consequences. This is Life Garage, tunakuja sai. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Siku zinavyozidi kusonga ndivyo ploti zinavyoendelea kupungua, lakini Brickman Properties Limited kwa mara ya kwanza wanakuuzia ploti za 50 by 100 upande wa Juja kwa shilingi 450,000, 450,000 Kenya shillings only. Brickman Properties Limited wanahakikisha kila ploti ina title deed yake. Ploti hizi zipo upande wa Juja, ardhi na zimezingirwa vyema kabisa ili kuhakikisha unatambua ploti yako. Joska pia wanakuuzia ploti za 50 by 100 kwa shilingi 550,000, 550,000 Kenya shillings. Upande wa Matu wanakuuzia ploti za 50 by 100 kwa shilingi 1,100, 60,000 peke yake, 160,000 Kenya shillings only. Site visits ni kila siku na ulipishi chochote kupelekwa kuona ploti hizi. Kumbuka, unaweza lipa ploti hizi kupitia installments. Harakisha zungumza na Brickman Properties Limited kupitia 0788888111, 0746888111. Pata ploti, pata title na Brickman Properties Limited. We promise, we deliver. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Nikalia, akaniambia mama, wewe ni muombezi sana, lakini huyu mtoto hatakufa. Kama si maombi, huyu mtoto angekuwa ameenda. Umetumia boma langu kuingia katika boma next. Askari yule ameuawa, mimi niko hai, boma langu halijaibiwa. Ani na baiskeli nikakuta kama mlima, nikafikiria hii nitapanda. Sikujua nikianguka. Nilisikia tu sauti ikisema, "Gai, ni pasta." Niona kama amenitusi, lakini aliniambia ukweli. Aliniambia unakaa chokora kwa sababu hauna baba wa kiroho. Kiatu yangu iliisha pale chini, ikabaki shimo. Nilikuwa naenda nikifanya fumbi namna hii. Tafuta mtu ambaye aliye na neema. Mtumishi wa Mungu aliye na neema. Ende unyenyekee chini yake. Kwa maana Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Viwango nimepita ambavyo havijagharimu nguvu zangu, lakini imekuwa ni neema ya Mungu all along. Kwa hayo yote, ungana nami Kelvin Kariba kila siku ya Jumanne zinapotimia saa 1:45. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Unatazama
Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome mtazamaji, tuko hapa ndani Life Garage. I'm telling you, nimeketi hapa kwa kiketi na kupigia saluti, hata kama sivangi koti, lakini nimevaa na watu ambao ni wazito, wameketi kwa viketi. Tuko na Gabriel hapa, Gabriel hapa Mungai, I'm telling you, life coach, akiwa pale ametulia pole pole. Alafu tuko na Vivian ako hapa, cool kid wetu wa siku ya leo. Alafu tuko na Lois jina yake kwa Bible, sijui ndio Joshua Timo. Mshika microphone. Wewe ndio Joshua Timo? Timo Joshua Timo. Tuko na Joshua Timo amekubali. Alafu tuko na pale chairman mwenyewe. Tuko pale tumerelax, tunasema tunaendelea vizuri sana because jina yake by the way kwa babu yake ni Sami. Si ndio? Yeah. You are proud of that name? Yes, very proud. Ushakuwa na nickname by the way ukiwa shule ama ni kama hiyo? Tuseme nickname ni Sami. Ai bro, hiyo si nickname. Hiyo ni watu wanatokanga sasa. Wow, that is so nice. Now because nimesema tukija nataka tubonge because sahi there are many things going on in our generation. Watu wako pale wanafanya tu vitu zao, alafu unapata yani mzana piga tu sherehe saa hii. Gabriel, sasa hivi unaona venye sasa tuko serious hapa, tunafanya kitu. Kuna mwingine saa hii kuna hii chupa mrefu inafikia hapa, alafu akotoa hapa na mademu wengi. Na pesa ya college yenye baba yake ametolea jasho akachukua loan, na msana piga sherehe saa hii ama help. Alafu mse mwingine amepata ka job after campus ama nini, alafu amepata kazi kake ka 100,000 ama 50 ama hizo zenye anapata, lakini ile sherehe anapiga wasichana nabadilishanga tuka ni kama nguo. Lakini after few years ama few months anakuja kukulilia wewe banza akila life ni noma mazeni ombe. Alafu isipo happen Gabriel ndio blame. Hata mapazi wa siku hizi mazao hatawafanyi kitu. Hata warembo wanapiga sherehe. Warembo. Pia warembo wanapiga sherehe mbaya sana. So kila mtu anapiga sherehe. So kwanza tuanze na help. Watu wanakula hiyo pesa. Pale university watu wanakula hiyo pesa ikiingia vibaya sana. And why do they make these choices? Ni kwa sababu maybe mtu hajafunzwa kupewa pesa kama hiyo, ama hajafunzwa tu kukuwa na personal finance discipline. Kama vile ndugu yetu Samia ametuambia, we need to have that personal finance discipline. But sasa kuna hii group yenye inapiga sherehe tu. Bana, si tukiomba si humans. Mtu anapiga tu sherehe all the time. The reason is because hawana kitu wanaona muhimu mbele. And that is why we were talking about mentorship, coaching, because huyo mtu anaona tu hiyo pesa. Akiona hivi anaanza kupiga mahesabu ataifanyia nini. Na wakati unajiuliza what to do with money, the first thing that comes is entertainment. But kwa ule mtu ambaye akona clarity, akona vision, akona somewhere where they are going, what comes first is their vision. So this is a difference between ule mwenye anapiga sherehe na ule mwenye ametulia. The difference is that one has a vision, the other one doesn't. So the minute you lose that, entertainment becomes your top priority. So you are only focused na pleasure, kujibamba, kuvaa, everything ambayo inakuentertain. Simu kali, selfie, TikTok pale, kutrend, movie, anything that is entertaining ndio una focus nayo. So what we are saying is that the choices are based on the information that you have. So unapata kuna mtu ambaye ako informed to a point that they have a future, they have beheld their future. And then the other person is so uninformed that they have only beheld their presence. So now
all their life they are living for the moment. Wanaita YOLO. You only live once. But the truth is, you live every day. You only die once. So every day is an opportunity to live. But the death is only once. So you have to take care of the living. The dying is the one that comes once. The living is every day. So you can be careless of living today because it will affect the living of tomorrow. And tunasema the choices that you make today will ultimately determine your tomorrow. So lazima uangalie kama ni sherehe, well, siwezi ambia watu wasipige sherehe. There's a certain amount of your resources or whatever you have that should be dedicated for entertainment, because hautaki tena ukasirikie maisha. But it should only be limited. Kama vile Vivian ametuambia, you need to ugawanye pesa yako. Ujue a certain percentage is for needs, a certain percentage is maybe for church, a certain percentage is for investment, a certain percent is for savings. Then there is like a small percentage you live to enjoy yourself. Yes. And then what kind of enjoyment do you have? Hapo sasa, hapo mtumishi. What kind of enjoyment do you have? Because not everything that looks good is really good for you. And even the Bible tells us too much of everything, even the good things, if consumed too much, they are not good. So in entertainment, you have also to limit yourself. So you first of all have to limit the amount of money you put for entertainment, and then limit yourself to the kind of entertainment ambayo unajipea. If anything has some effect for you later, you ought to strike it out. You ought to strike it out. Vile unasema someone anaenda anavuta alafu baadaye akigonjeka cancer anakuja maombi. You need to make those right choices. Look at what you are doing now and then stretch it. One of the ways I've found the best to make decisions, ama to make choices, every decision na make, I stretch it for 10 years. Najiuliza, will this what I'm doing today matter 10 years later? Will what I'm doing today matter 25 years later? Sometime back, I was with one of my friends, akaniambia anataka kwenda kuchora tattoo. So, yeah, nimpeleke. So I walked with him to Kafika. Then he had not decided about the tattoo. So akaniambia unataka nichore gani? So we were there deciding, but I did not want to talk to him about it first. So we decided, akachagua moja. He chose a tattoo for a musician. So nikamwambia, this guy amehit sahi. The last few months amekuwa amehit. Do you think 5 years from now atakuwa amehit? No, lakini nampenda. Then nikamwambia, what about 10 years? Do you think hata wale watu watakuwa wamezaliwa 10 years, they'll know him? By the way, nikamwambia, now how about 25 years? And it started losing meaning. But there akaniambia, well, what is the sense? Nikichora hii kitu, and then when I have my children, they don't even know that guy. So we left the tattoo place because I stretched it for him. Nikaanza kumonyesha what it will mean later on. So for every choice that you make, angalia, ivute kidogo 1 year, push it to 5 years, 10 years, 15 years, and then you realize there are only very few choices to make. Wow. A lot of things will lose meaning if you do that. But if you only look at now, every choice you make is the wrong one. If you only look at those things you want to, the choices you want to make, stretch 50, 10 years, 5 years, many things will lose sense. Powerful words from Life Coach Pan. Even friends. You can look at a friend, maybe Vivian is my friend. She's a party, she likes to party. If I look at this and we stretch it 5 years, can we survive the relationship? The friendship will lose meaning. Even a girlfriend, even a boyfriend, you just take them and ask yourself, will I be with this person 25 years from now? Wow. You realize they don't mean much. Wow. Yes. Mtumishi? Yes, sir. Unaona venye unakaa smart hivyo? Venye uko CU kampo. Alafu sasa unang'ang'ana ujitunze. Alafu achieve your dreams. Kuna msetu kampo. Unaona venye tunabonga tu sahi? Ana watch. Ata watch. Hii show iko na repeat kila Saturday usiku saa 3:30. Saa to hata watch na demo. Kwa nyumba. Alafu kila weekend ana change. Na wewe mazuko CU tu. Alafu msee atapata AIDS. Alafu anakuambia mazumu hurumie. Sasa mwambie kitu juu awachana na huyo dem tu saa juu ana watch. In fact,
my father in the faith, Pastor T alisema, kuna time alisema, if msee akam ukiwa pasi anakuombea kwa sababu umekosa mtoi, lazima kwanza to investigate the past. And by that I know you know what I mean. So if you're there and you feel wewe life yako unataka kuchukua life ya kupati, this is what I'll tell you. One, look at what matters to you and look at what you want for your life, because it is out of what you want that will make you decide the kind of life that you're going to take. One wise person alisema that if you have a vision, that vision is what will wake you up in the morning or every day. It is what will motivate you to keep doing that which you do. But again, remember, it does not matter the kind of thing yenye umekuwa in the past. There is always a new beginning somewhere. Na wacha sasa ni switch, ningie kama pasi. This is what I'll say. It is never too late to rectify the mistakes or the sins that you have done. See, Bible inasema, kuna verse kwa Bible inasema, God anaambia wase that come, let us reason together. So it is upon you to make that decision, and remember, every choice that you will make, it will have a consequence. So make the right decision. If it is if it is making a decision to live your life enye haipendezi, kwa sababu ni decision tu uta make, remember lazima ikue. But again, it is not by your power, kwa sababu Bible in the book of Titus inatuambia that the grace of God has appeared to all men, teaching them to say no to all forms of ungodliness. So it is by the grace of God. So make the right decision. And I believe that even as we continue to make the right decision, we are going to see a good success, and I mean a good success, because there is a success that is good and there is a success that is bad. Wow. Yeah. So beautiful, so powerful. Lois. Yes. Kwa sababu ukiingia kampo kwanza ulikuwa unataka kusomea nini? Kwa sababu kuna wasichana making choices za career. In fact mwenye alikuwa hapa is it last week kama ile nyingine, alienda vizuri akasomea mambo ya kupika. Miaka yake akanyorosha hapa akapika ugali kabisa campus. After hapo akakuja akaambia mama yake, imagine shika hii chakula yako kaa nayo. Akaanza sasa India anasomea journalism, ako 4th, ako 3rd year. Maybe wewe hapo, did you maybe what unaweza sema nini about that? About career choices, I think kuna saa zingine parents influence the choices that their children make in career. And I think I was one of that person, because before when the results za KCSE zilitoka, in high school nilikuwa nimechagua kufanya nutrition and dietetics. That was my choice. So when the results came, I had an A-, and my guardians thought it wise that an A- student should not do a nutrition and dietetics course. So mimi shift. And then there was a person who was doing very well, yet alikuwa amefanya BCom accounts. So nikaambiwa wewe, kulingana na hii evidence yenye tunaona, this is the route yenye unafaa kuchukua. So I took BCom finance and I also did CPK mpaka mwisho nikamaliza. But then after campus nikajaribu kupenya accounts ikakataa, yani haikuwa ndani yangu. So yes, sikuwa na feel kabisa. So I decided to take my route. So I went into now projects management and operations management. That's my specialty right now. But my background ilikuwa finance. Ngoja, ulikaa miaka ngapi za guardians campo? I think I did a year of internship za accounting and the one. No, shule ukisoma you took 4 years. 4 years, yes. Ukasomea vitu yenye guardians wanataka. Yes. Ukarudi. Alafu sasa you right umemaliza sasa yuko? Nilimaliza I'm working. Aha. Yeah. Wow, so wow. People 4 years za guardian, sasa mtu alipata A-. Alafu sasa amerudi tena, sasa passion imekuja pale. Please, kuna mwanafunzi mwenye ameambiwa the same thing uliambiwa, tell him something.
my advice to anyone who is going into career, take your time. Take your time first to understand what is in your heart, because what is in your heart will determine how successful you are with whatever you're doing. So just evaluate what is in your heart, because Biblia inasema out of the heart, abundance of the heart. Yes, out of the abundance of the heart comes out the issues of life. So it is always good to go with what your heart is saying, because if you go out of alignment with your heart, then inamaanisha una pursue nini za watu wengine. So take your time when choosing your career. Don't be in a rush. That is another thing. Na pia don't give in to pressure. Pressure ya wazazi ama pressure ya, especially when you go to campus, kuna options zenye watu wengi sana they go for. Yes. So don't fall for that kind of peer pressure. Yes. Choose what you want. Mnaweza kuwa wawili darasani, lakini it will be better for you if you go for that option than where the crowd is. Wow. Before naona watu washashi kama kufungia mtu ako tu hivi inauma. Before that, director tuwekea hapo tufahamuka kidogo pia. Alafu sauti hapa nani pia sisi tusikie kitu. Na leo katika Fahamuka tunazungumzia kuhusu car brakes. Brakes play an essential part in car driving. Breki hutumika kwa kupunguza au kusimamisha gari linalosonga. Mara mingi dereva huweka breki anapofika kwenye bumps ili gari lisijigongeshe, wakati ambapo kitu ghafla kimetokea ili asisababishe ajali au kugonga mtu. Katika maisha ya Mkristo ni muhimu kukuwa na breki, na zaidi breki zinazofanya. Weka breki katika maneno na jinsi unavyozungumza ili usipite kiasi cha mambo ambayo unafaa kusema. Step on your brakes at the things you do. Kanyaga breki katika mambo unayofanya na unajua tu ukweli hayafurahishi Mungu. Weka breki kujiondoa na marafiki na watu ambao hawakusaidii, ila tu ni wewe wananyonya damu. Squeeze tunaita toxic relationship. Usiogope, wewe zikanyage. It will save your life from a lot of fall na kutoka kwenye uwepo wa Mungu. God has given us the ability to make choices and knowledge to know how far is far. Hakikisha breki zako ziko gangari kusimamisha mambo ambayo hayafai. Fahamuka uchangamke. Sawa, tuko sawa. Fahamuka uchangamke ni segment ambayo inakuja kwa garage. Unajua ni garage, lazima pia tujifunze mambo, kwa sababu watu wanaona tu vitu lakini hawajui venye itakuwa. Breki, weka breki by the way, uchangamke ndio ufanye maneno yako. When you are making a decision inakuwa sawa. Tuko vivi? Yes. Maze career choice. Umeona huyu alipata A alafu wazazi wakasema mtoto wangu amepata grade gani? A-. Huyo ni medicine, kama si medicine asomee pesa. Lazima akue daktari. Sasa imagine. Ama lazima kuwa mtangazaji. Sasa saa hii alisoma vitu miaka ngapi? 4. Saa hii sasa akarudi tena. Imagine. Well, naweza sema kwamba wazazi wako na a very huge influence in terms of the career choices zenye wana wao wanachagua. And in this case I mean like the type of attachment you have with your parent can highly determine the type of course yenye unataka kufanya. And someone with for example a parent who has a secure type of attachment to the kid, unaweza enda umwambie misioni nitaweza kukuwa daktari. I think I want to do this something. You sit down, mnaongea, you share your idea, mwenzako pia na share idea yake, and then you learn something from it. Another issue is low self-esteem, which is actually really affecting our
our young generation, and it's something that they've not really recognized and they're not ready to work on it. And unapata mimi nataka kwenda na congregation vile kunaenda Mbogi atuachani, of course hiyo university haiwezekani kama hatuko wengi. And hii kitu ina mess na unapata kwa shule miaka 10, you've not made something for yourself, and so it's really important, take time, weka hiyo mwaka nje, choose, analyze, uamue nataka kufanya niingie medicine, fanya research yako kidogo uone ka utamanage. Do a lot of research, inquire from a lot of people, learn to accept feedback. This is the only way you can be able to acquire information and come up with a concrete choice for yourself. Wow. Gabi. Yes. Kama kuna kazi nimefanya nyingi so far in my coaching work, it is to help people find themselves, because the minute you meet someone anakwambia I have been to school, I studied this, and now ashachoka. Maybe 5 years after practicing, amefika mwisho. I enjoy your kitu. Hawezani nayo anymore. Even if it has money, inamlemea, it is training them. So what I've come to realize is that most of the people who make choices, they are informed by other factors. And I want to really bring one thing juu kabisa, the poverty mindset. Unapata umekula shida, ama umeona mtu mwingine amepitia shida, such that you feel like mtoto wako anafaa tu aende ile career iko na pesa. It does not matter if they can do it or they cannot do it, but lazima waende hiyo, because everyone says hiyo ndio iko na pesa. Akuja akomboe familia. Akuja akomboe familia. Sisi wazazi. So most of the parents help the children decide, and most even of the children, they decide that way because we've lacked for so long, and you know engineering pays so well, so you only want to do engineering for the money, not because you can do it, not because you have a calling for it. You go for it for the money. So we really want to look at what is informing your decision. Ni shida ama ni venye uliona experiences of other that are making you make this choice, or is it an internal choice? So this is my advice for anyone, either mwenye ashamaliza shule ama mwenye bado wako shuleni. You don't even need to research outside. Go inward. Inward. Look at yourself. Jitazame we mwenyewe. Jitazame we mwenyewe and know that which you have. Now God is very good, because in each and every one of us there is a deposit, and it's called a gift. Now in each of us hakuna mtu hata mmoja hajapewa hiyo. The problem is we don't take time to find it. We have talents, we have special abilities. Along those lines of your gift, of your talent, of your ability is where you choose your career. Wow. Because in that line you will flow. Even when you are 80 years, you will still be comfortable to work. But if you choose any other line, you will struggle. It doesn't matter now or later, but you will still struggle. And the choices have consequences. And because of that, I've also made a choice to go for a break. Tunakuja tukule, maana hata mimi nasikia njaa. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Njooni tuungane tumsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 ya jioni hadi mida yake ya saa 6 usiku. Ukiinuliwa wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu tu. Mwangaza TV inakuletea wakati wa kipekee wa kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kushirikisha bendi tofauti za kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ni kila siku ya Ijumaa. Tazama Sifa Night ukiletewa na Carol Washama. Waliotaka kutuumiza sisi, waliotaka tuaibike, wao ndio watakaoaibishwa katika jina la Yesu Kristo.
yamekuwa tofauti nyakati hizi ikilinganishwa na nyakati za kale. Tabia imebadilika, mavazi, vyakula, malezi, teknolojia na hata uimbaji. Na ndiposa sisi Wanamwangaza ndani ya kipindi cha Oldies tunafanya uchambuzi, tunakuelimisha na pia tunakukumbusha enzi hizo. Vilevile tunakupa ewe mtazamaji wetu nafasi ya kuagiza nyimbo za kale unazozipenda. Mungu Baba yeye afungi macho. Kumbuka ni kila siku ya Jumamosi saa 8 hadi saa 11. Ukiletewa na Margaret Wangari na Evelyn Mudhoni. Usikose. Yes, how are you? My name is Alex Mulioki, F&B manager at Sansa Hotel. In terms of the experience I have with the GUL student, let me say it is a very best experience. I had a lot of them here, and some of them we have worked with them together, and let me say they are the best students to work with. So in terms of knowledgeability, in terms of, let me say, in terms of service in the hotel industry, they are the best. So I'll say kudos to the lecturers at GUL for the good job that you are doing for us. Uko katika Zaburi 91. No calamity. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Kila siku ya Jumamosi saa 3 asubuhi, usikose kutazama kipindi cha Mwangaza wa Neno. Hapa utapokea mafundisho ya kiungu, ujumbe wa kinabii. Wako ndani, lakini yameambiwa umenishuhudia Yerusalemu. Yes. Hata Roma utanishuhudia. Hallelujah. Sasa mkubwa wa jeshi ndiye alikuwa anapelekea habari akuje Paulo auawe. Lakini kabla wamuue, haleluya, Mungu ametangulia. Amen. Kabla wakuue, kabla wakumalize, yes, kabla wakupatie mabaya, Mungu ametangulia. Amen. Ujumbe wa kukutia moyo na neno la kitume. Kuna kazi yako, yes, ilitawanyika. Sitaki kujua, yes, ilienda kona gani ya Kenya. Sitaki kujua, yes, kule ilitawanywa. Lakini nakuja, yes, na ujumbe wa Zakaria, yes, na kusema ya kwamba kilichotawanywa, yes, kinarudishwa. Pokea. Pia utapata fursa ya kusikiza shuhuda kutoka kwa miujiza iliyotendewa watu wa Mungu ili kuinua imani yako. Tulikuja hapa kanisani, tulikuwa tumesumbuka sana na tumeteseka sana. Tukaobewa, na baada ya kuobewa tukapata mtoto. Baada ya miaka ngapi? 20 years. Mwaka wa 2020 niligojeka sana na nikapelekwa hospitali na ikajulikana niko na kansa. Wa leo nimepona. Nilienda test last month na niko cancer free. Haya yote ukiyapokea katika kipindi cha Mwangaza wa Neno, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Mad.
Oh yes, mtazamaji, ukiona hivyo unajua ni saa kukula, lakini kabla tukule wacha nitambue watu hapa. Idabel Nyambu amesema kwa pale Sami Kabugi kumbe ni mwimbaji. Wow, amesema mwimba poa sana. Alafu amecheka venye amesema choice to go for break, akacheka times 4. Abel Mark Intosh Balongo anasema ako Eldoret anatazama. Alafu huyu amesema iko true kabisa. Karigidhi Wanja from diaspora, Lucy Washira, Justin spokesman, tuko na nani Kaha West, D Brown, Jonathan Nyaga, Irenita, John presenter. Nasoma tu sisemi chenye maandiko kwa sababu ya time. Wacha niwatambue tu Paul Wandimi, Rose Wanjiko, Judy Maura, Kasarani Wawiru wa keyboard kutoka Naivasha, MC Muhia wa Kadara, Aida Precious anasema kondani, Eddie the Wafula, Wafula na kwetu nyumbani kabisa. Omoke Bonfas, thank you very much. Ni saa kukula na guests. Mko sawa? Director tumulike hapa ndio watu waone venye tuko safe. Sasa ni saa kukula. Mnaona chakula uko fasting? Gabriel? Hapana. Uko sawa? Vivian uko sawa? Niko sawa. Uko tayari kukula? Au uko tayari? Weka microphone uongee. Ulikuwa ndaka ugali ama? Huyu andaka mukimo tutamkuja. Yes, mtumishi uko safe? Tuko chonjo. Haya, sasa tuko hapa na hizi vitu za green. Kwa sababu green represent vegetation, tunalazima tupande miti. Sasa kwa sababu miti tuwezi panda hapa kwa show live, tunaokota hivi. Nataka utaokota alafu kisha okota tunakuwa vile ambavyo iko sawa. Gabriel life coach, okota yako moja. Alafu tunakuja hapa Your Excellency hapa Vivian, Lois, Shosho Watimo. Round 2 tena. Tunaenda mpaka round 3 bwana. Hii ni show imeomoka bwana. Unakula ndizi. Zile unaokota ndio unakula ndizi. Endelea hivyo. Ukiokota mingi hivyo mtumishi. Paka pia mimi niokota. Director pia mimi nitaokota moja ama? Leo nimebarikiwa, at least leo mmenikumbuka bwana. Mimi nimeokota. Sasa zipange from small to kale ka kwanza kadogo mpaka kakubwa. Namba ndogo juu, kubwa chini. Alafu uweke mbele, urudisha hapa hiyo nini? Urudisha hapa mbele. Just give me the first. Hiyo moja ya juu. 1 30. Hiyo nyingine ni gani ya katikati? Wazi. Haya. Director tuko sawa? Tuko na namba tuanze na namba 5. Number 5, number 3, 1, then 30. Haya, so instructions. Director ngoja kidogo samani. Instructions. Unaona TV iko mkono wangu kucheka. Juu ni ya kulia. Tunachekea hii side. Kile kitu utakwambia ufanye. Unafanya, si ndio? Kwa mfano nikuulize, Kenya has how many countries? Microphone weka. Kenya has how many countries? Kenya is a country. Wow. Na unakota ndizi unakula. So get hivyo tu. Haya, director weka, tumesema naanza namba ngapi? 5. Patia mkubwa hapa. Who is the vice chancellor of the Open University of Kenya? Microphone. Mwangi wa Equity. Mwangi wa Equity. Wow. Kuna mtu anapinga? Yes? Uko sawa? Niko sawa. Uko sawa. Tuache ikiwa right, ngoja tu confirm. Mimi hata sijui hiyo swali ni mimi hata ninashangaa Open University. Mimi najua closed. Mimi najua closed issues. Hii open ndio. Director weka jibu. James Mwangi wa Equity uko sawa mtumishi? Yes. Sawa? Sasa wacha tukuonyeshe wenye naokota. Okota ndizi sasa wakuone. Na ukuanze kukula. Tuko serious, hii ni garage. Usiogope ati wife ana watch. Haya. Number 3. 3 ni nani? Ni yangu. Ni yako. Sawa. Number 3. Angalia. What is the approximate distance from Mombasa to Malaba? Guess what? Unaweza tu guess 24 kilometers in terms of kilometers. Around 200 kilometers. Wow, 200 kilometers, yes. Microphone hapa. 100 kilometers. 100 kilometers. Your future is bright. Yes, my brother, Sami. 187. 187. Baka 187. Ai bwana, wewe baka wewe ushaenda Malaba bwana. 187 huko. 187 kilometers. Kutoka Mombasa mpaka Malaba 187 kilometers. Aya, Gabriel, microphone. Around
800 to 900. 800 to 900. Yes. 187 wewe umesema? 100. 100. Hata sijui nacheka nini. Aga Dairuma amezeti maswali rahisi. Aweka jibu. 909. You are very correct. Haya, malize halafu okote. Weka hiyo full bro. Haya, okote ingine. Tuko serious ni hivyo. Ngoja kwanza. Hebu mbona umesema ni 87? Yaani umeona 87 ndio ulipata KCP math ama nini? Nimejaribu tu kufikiria. Lakini features bright. Ulisema weke namba iko hapo ndio. Iko kiko tu hapo hivyo. Na kuona. Exactly. Perfect. Haya, number 1 no, tuende kwa 2030 lafu wewe yako, si ndio? Number 30. As number 30. A person born in Kenya is a Kenyan. A person born in Burkina Faso is Sim Kikuyu microphone. Burkina, ongea tu. A Burkina Faso citizen. A Burkina Faso. Burkina Faso. Yes. Hiyo tuseme tu kweli. The choice is a no. Choice is a no. We make a choice ya kusema no. Which choice are you making, Mr. Sami? Burkina Faso. Burkina Faso. Wow, Burkina Faso. Yes. Wewe amesema decision ya acha tulie tu hapo. Hata mimi hata mimi hiyo kitu kai sijaisikia. Tuonyeshe juu hata mimi sijui by the way. Burkinabe. Mazisi she. Burkinabe. Huyu amesema tuite Burkinabe. Lakini ya features bright. Haya, juu hata pia mimi sijui nitapatia mwenye ameseti maswali anaitwa Agatha Wairimu. Anaitwa nani? Agatha Wairimu. Mwongelee kwa microphone. Agatha Wairimu. Yes, ndio mwenye ameseti hizo maswali. Haya, number 1. Tutamuuliza juu hata hiyo kitu mimi sijui. Number 1. What is the name of the person shown huyo? Huyo ni muimbi. Wewe unamjua, huwezi kosa bana. Kwa nini sioni kama namjua? Uone kama unamjua? Okay, is a Kenyan nini? Ni Mkenya. Hiyo sura iko na makeup. Hata sijui kama iko na makeup. Mimi naona vizuri iko na kitambaa. Sijui kama iko na makeup. Tunaweza sema tu pass. Upass. Watu wanajua hapa. Hivi anataka kujibu. Acha nimsaidie. Msaidie uchukue ndizi. Ni Ruth Matete. Ruth Matete. Huyo ni blogger. Psychologist. Musician. Nani mimi? Yeye. Ruth Matete psychologist. Si psychologist. Si ni nani? Musician. Anaimba na bado she's doing pastoral work if I'm not wrong. Mimi hata sijui Agatha Wairimu. Wewe unaona ni nani? Sina idea. Mtumishi. Tuonyeshe, mimi hata sijui. Leo umetuuliza vitu ngumu. Ruth Matete, and you are very correct. And kuna project ilikuanga kwa TV fulani hapa Kenya, alishinda ile project ya kuimba. Ilikuwa inaitwa Something Fame. Tuwezi taji ya kwanza juu ilikuwa pombe. Haya, kota ndizi. Tuwezi taji ilikuwa pombe bwana. Nitaja kwa garage pombe. Siwezi taja bwana. Ilikuwa inaitwa Something Project Fame. Wacha nikusaidie. Wacha nikuwe gentleman hapa. Nyewe ndo maana imekata. Hiyo ni yako. Alafu nakula. Haya, tuweke round 2 sasa. Round 2 tuweke hapo. Round 2 tuweke. Rusha tu mbele yako. Haya, tuanze na watu hajapata ndizi. Hii side bado kimekauka. Tuanze na nambari ngapi? Nambari 8 ni nani? Haya, wacha tuanze na wewe. Namba 8, alafu namba 8 ifuatiwe na 50. Nambari 8 sasa. Na huu ni mwezi wa 8, kitu kipya kinaanzia. Lazima upate ndizi bwana. Nambari 8, mwezi wa 8. Na hadi kuna 8. Ya. Na umechukua nambari bwana, yenyewe God you are very faithful. Hiyo kwa Kiswahili hiyo kitu. Hiyo ni 88,038. Mimi hata sioni kama tutarudia. Kuna mtu anapinga, mimi sioni kama tutapinga. Bwana, Kiswahili was your favorite subject? Tuseme KCP nilipata A. Hiyo venye umeisema hata director mimi hata weka hiyo kitu akiokota ndizi. Hiyo venye ameisema hivyo.
88,038 na uko safe. Nikwambia new beginning inaanza sasa. Ngoja kuona girlfriend yako na coach. Hasa okota. Na uanze kukula. We yako you open and eat. People think these are dummies. Aya, number 80 ishaenda. Number 50. Sasa wewe unaokota, si ndio? At least unaona kila mtu amekula ndizi. Wewe pia utakula. The young one of our well is called a puppy, fingerling, welion, D calf, guy. Ama kuna E, wamesahau kuweka none of the above. Microphone. Young one of our well, a puppy, fingerling, welion, calf, none of the above. Given the choices, I'll go for C. Welion. Welion. Wow, welion. Aya, mrebo. Huyu ngoja kwanza. Huyu no group of schools atapata. Wacha tukuje watu wa polling station kama mimi. Guess work tu. Na kuna choice wajaweka. Director ameniweka kwa masikio. None of the above. Tuko na ng'ombe, sorry. Calf, fingerling, puppy na welion. Tukitumia elimination method, tuweke C. Tuweke C. Elimination ya kuchuja ya kwanza ilikuwa gani? Ya kwanza kuchuja ilikuwa D. Calf. By the hiyo ni ya ng'ombe. Alafu tukachuja puppy. Tukachuja puppy, juni hiyo ni ya kondo. Ni ya paka, si ndio? Young one of puppy nini? Paka mbwa. Doggy. Sawa. So umebaki na welion. Wow. Microphone. Umekaa sana bila shughuli microphone. Mimi nakula mandizi tu. Director, surprise. Surprise watu washtuke. Calf. Kai. Ndio tuonyesha ayushu ungechukua hiyo reaction shot uone. Walianza kuchuja hiyo. Wewe mchukua ushangalie kwa microphone. Wewe na next shtuka. Aje sasa. Mbona hiyo? Huyu hata amecheka. Nataka nana ako karibu na anaweza Google. Nana ako na simu yake Google. Tukiendeleanga number 7. Wewe Google wewe you prepare swali yako. Number 7. Number 7. Which country does this flag represent? Hiyo ni rahisi. Si ndio? Hiyo ni rahisi sana. Hata mimi ningeweza pata. Mtu amesema. Kabla upende jibu ichukua microphone. Umegoogle ukapata nini? Ni calf. Ni calf. Kaiwoshe. Aka elimu. Calf najuanga ni ng'ombe ndio tumeanza kuchuja, si ndio? Tumeanza kuchuja hiyo bana. Hapo kinatufanya hivyo. But you remember calf is a mammal. I mean whale is a mammal. Oh yeah. So nimeconnect sasa. Umeconnect. Kimeingia. Umeconnect kitu? Yeah. Don't fry mimi. Umefurahi? Fry. Haya. Swali ilikuwa yako? Young one. Hiyo flag ilikuwa nchi gani? Hata kama ni nini Kisumu unasema sorry Kenya unasema tu Britain. Wow, you are thinking very well. And I think vizuri, si ndio? Yes. Kule ndizi ndio tunangoja kule. Switzerland. Ukiona vasheta mani kwenda Switzerland. Kuna mahali nimechanganya US kidogo. US. You are thinking well. Lakini hapana. So tuseme tu niko tu hapo. Wapi? Hapo kwa US hapo hivyo. Hapo kando hapo jini, si ndio? Hapo jini. Chukua ndizi mtumishi. United Kingdom. UK. Wacha tu mimi naona kama ni hapo opposite. Australia. Yes. Sasa I think mtu mwenye aliseti hiyo kitu aliona hiyo akachange. Akaeka UK. UK na Australia ni the first beat in the same. But sasa Australia iko na hiyo. Hebu director kindly rudisha tena tuone difference ya tuone hapo extra. So unaona Australia iko na nyota 1 2 3 4 5 6 stars. Shida tu wataweka kwa garage tena next week wataweka how many stars are anyway. Tuko safe You've done something. Tuko sawa. Haya director tuko sawa. We are here to learn. Tunaenda hiyo namba 7. So 15 ya nani? Tuko namba 12. Tuko hapa sasa. Number 12 disciples. Na useti rahisi tafadhali. Hivi tunatuwekea flag. The story of Jephthah is found in which book?
Corinthians. Hapana kuchukua simu. Hey, nimeona mtu anaenda kuchukua simu. Hiyo ni ya nani? Hiyo ni swali ya nani? Hii ni yangu. Oh. Revelation. No. Jephthah iko Kings. Sijui. Levit nini? Luke. First Kings or Second Kings? First ama Second Kings? First ama Second Kings? Sijui. Yes? Kings. I'm not sure which one. Umeamua kufuata life coach. Jua na kucoach. Kusema uongo. Tunafuata tu hapo. Wewe unajua kufuata bana. Hivyo ndio unafuatanga Yesu na wanda bana uko hapo kwa garage. Huyo anafuatanga yes. Hata mimi nitafuata. Okay, it's not that one. Wacha nipate. It's not that one. Hiyo naye niko sure. It's not that one. It's not that. Another choice. Ukipata do you still get the disease? It's not Kings. Jephthah, Samuel. You are thinking very well. It's not Kings. Chronicles. Judges. Wacha tuone. Kuna mtu ameguess tu opposite. Judges, and you are very correct. Uzuri wa kukua. Umesema pastor aka neno nani? Pastor T. Pastor T features by. Unafunza watu mwa Kenya ya garage. Judges chapter number 10 Sasa tukifika home tusome by the way. By the way watu wajui Jephthah ni ule mse mwenye alizaliwa alizaliwa huko nje ya ndoa, akakuja afukuzwa na brothers wake. Alafu kikaumana wenyewe akashinda kujiongoza. Alafu akasema turudie tena brother yetu na akaongoza. Na akasacrifice the only child. Alikuwa anamwambia God, nikienda alafu nishinde. Kile kitu itakuja alafu nikutana nayo nitakupatia. Haya, tupatiane the last nini? Last ile tuweke mwisho. 40. Yako ni 24 yako ni 79. Tuanze na 40. 40 ni ya nani? Hapana, tuanzie hii side. Mwenye anakula ndizi. Number 24 director alafu 70. 24. What is Messi's current club? Hey. Tunajua Pastor Tina kwa mtu wa Man U. Sasa wewe kama watching ball hapo itakuramba bro. Sasa hapo tuombe sana. Hapa ndio ninasemanga I am a very strange human being. Because I hate football. You hate. Venye msana kuchenga hivi mzee. Wewe upendi kuchenga by the way, uko straight. Upendi kuchenga mzee, nimekwambia deni yangu ni ya nini. Alafu sasa hiyo lakini kama huyu mrembo anakaa anaweza kuokolea. Njoo pia mimi football mimi inipendi. Naget, lakini mtu wa Man City, lakini inipendi. Wow, guess what tu. Unaweza sema hata sema tu FC Leopards. Unaweza guess. Sio ameguess nini Judges na akakula ndizi. Unaweza guess tu FC ama nini? Naweza kuwa najua two teams mbili peke yake. Gani? Sema moja. Arsenal. Sema. Semea kwa mic. Arsenal, yes. Real Madrid ama Barcelona. Real Madrid ama Barcelona. Wow. Uchukula ndizi. Wasema hiyo kitu ukule ndizi. Mimi naweza support Barcelona. Mna think vizuri Barcelona? Okay, alitoka Barcelona, tunarudi. Ana klabu basi. Okay, amesign a new club. Is not even in Europe. It's not in Europe. It's not in Europe. In Saudi Arabia. It's not in Asia. Yes. It's not in Europe. It's not in Africa. And it's not in South America. You have failed. You have not failed. Okay, is in the USA. Amekuja tu juzi. Okay, uniform yao wanavaa pink. Wanavaa hii pink iko hapo kwa left garage. Si ushike hiyo swali on our behalf. On your behalf, si ndio? Niwaulize wengine rahisi. Ilikuwa nani hiyo? Yes. Yako. I ask, okay, no, because wacha nimuulize tu the easiest. Sawa. There was a time there's a time Harambee Stars was playing Kenya. Sawa? Ilikuwa last year hapo. No, 20 before COVID. Sawa. So which one do you think ilishinda? Guess to yote between the two. Guess to the first. Gani na gani? Harambee Stars na Kenya ilikuwa inacheza.
Harambee Stars ni timu ya Kenya. It's obvious. Sasa Zuku anacheza gani unaona ilishinda? Harambee Stars na Kenya. Wewe chagua tu, sema tu jibu. Harambee Stars ilikuwa inacheza na Kenya time ya COVID. Hata president alikuwa na watch. Kuna yenye ilishinda. Gani unaona ilishinda? Harambee Stars. Harambee Stars. Wow. Haziwezi shinda ya Kenya. Sawa. Kwanza wakati wa COVID hakukuwa na game. Niliambia haiwezi cheza na Kenya. Kenya sio team. Sawa. Sasa jibu nilikuwa nataka ni gani? Kenya sio team, so. Kenya sio team. Harambee Stars hizi. We. Sina maoni. Haya. Okay. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama, kuna nini? Hiyo ndio nataka. Hiyo kuna nini ndio nataka. Because Harambee Stars pekee. Kuna Harambee Stars. Na ni timu ya Kenya. Na timu ya haikucheza wakati wa COVID. Sasa tupatie jibu, acha tujifunze juu ya hakuna mtu mwenye amepata. Director, tupatie jibu ya Messi anachezea club gani sasa? Inter Miami, not Inter Milan. Inter Miami. So hiyo ndizo acha niweke. Nitauliza simple questions hapa. Kwa sababu amesema football si mchezo ya. Hiyo ilikuwa namba 24. Number 17 ni nani? Yangu. 70 years of fame. 70 years. How many children did Jacob have? 12. Wow. Hiyo ndizi nitakana wakote. Kuna mtu anapinga? Yes. Okay, hata kama ni the same, just shout the answer. 12. How many children did Jacob have? 12. Sami amesema? 12. Yes? 12. Director tumulike tena ndio turudie Jimmy sijasikia wenye amesema. Haya. Gabriel, how many children did 12. Haya. Tupige surprise. Kai. Who is it 13? Including that ndio hiyo hapo jibu. Kai, Jesus, Kai. Haki oshe. Haki Jesus. Haki dhairimu mimi haki ya nani mimi? Haki yangu unanichomea picha. Sio sure ndio ama ni ukweli ama ni uongo? Ako right. Muongezee ndizi. Muongezee. Ni ukweli? Microphone. Ni ukweli. Hai. Hiyo sipo. Mimi nashuku. Lakini sasa number 9 ya nani? Yangu. Number 9. Akule ndizi guy. Leo kwani utaki hata kula ndizi? Hizi zote Agatha atamaliza na leo ako fasting. After Jesus Christ fed 5,000 men with 2 fish and 5 loaves of bread, how many baskets of food remained or were collected? Kama hakuna pia unasema nothing remained. Ninajaribu kukumbuka ni 12 ama ni 9. Sasa tupatie stick with one answer. Acha ni stick na 12. 12. Kuna mtu anapinga? Zilibaki 12. 12. Haya, mimi naona kama ni 24/2. Tupatie jibu. 12 and you are very correct. Okota ndizi. Okota hapo ndizi. Haya, number 40 director. Kabla hizi ndizi lazima wakula, hatuwezi toka hapa bila. France, the capital city of Paris, is found in which continent? Which continent? Guy. France is a country. The capital city is Paris. It's found in Europe. Haya. Kuna mtu anakosa ndizi tu hivyo mazi. Inapatikana which continent? So France, as you said, is a country. So it's the other way around. It's the other way around. Lakini Agatha Irima anatuchanganya, si ndio? Sana. Agatha Irima muongezee mshahara. Sawa, tuonyeshe basi ndio waulize za Paris is the capital city of France, not vice versa, and you are very correct. Okota mtumishi okota. We, hii yafaa umalize. Ndizi alafu weka hii hapa. Haya, tuko hapa sasa na mwenye hii sasa hii
ni mtu yote tu utajibu, sawa? Nambari 10. Niulizwe wewe ujibu. Mimi ni ujibu. Director weka namba 10. Mimi nijibu. Guy. Haya. Guy mimi sijui. Yenyewe hapo. Ndio hiyo hapo. The first one to answer you get it right. After I finish reading, the woman with the issue of the blood touched the edge of Jesus' hand and got healed. How many years had she suffered? Huyo mwanamke alikuwa amesuffer how many years? 12 years. Ngoja kwanza, yes. 12 years. 12 years. Alikuwa amesuffer how many years? Pass. Yes. She did not touch the edge of the hand, but the hem of the garment or the edge of the garment yenye Jesus alikuwa amevaa. Anapozia tu ndizi tu yakiona, yes. Yes, she did not touch the microphone up. She did not touch the hand, but the cloak of Jesus. Kwani swali lilikuwa nini? Mwambie arudie. Arudie. Rudia. Guy, mimi sijashika. The woman with the issue of the blood touched the edge of Jesus' hand, and got healed. How many years had she suffered? By the tupatie jibu. Mimi leo wamenichanganya. Yes. Nani amejibu hiyo? Okota mtumishi. Haya, director, unakumbuka zile last show? Lazima hizi ndizi. Haya. Naomba kama unaweza access tafadhali. Haya. So nitauliza swali namba ngapi? Nitauliza swali namba ngapi? Kama uko hapo naomba nijue. Number 10. Kama unaweza fikia number 10. Number 10, anyone. The first one to shout, just shout I will not read. Wewe shout tu alafu ukote ndizi. Isaac was sacrificed by his father Abraham on the mountain called? C. None of the above. None of the above. Isaac, he was not sacrificed. Sacrificed. So jibu yako ni? None of the above. None of the above. None of the above. Aya, jibu. Kuna jibu? Kuna jibu? I was not sacrificed. Perfect. Okota hapa mtumishi. Tunaweka hapa. Aya, swali second last. Director. Number 7. Tuone watu wa Nairobi. Tuone number 7 watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Where is Kenya Cinema located in Nairobi? The first one to shout unaokota ndizi. Along Moi Avenue. Watu wa Murang'a na watu Kakamega tumeuma nje hapo. Na watu wa Mombasa kimeturamba. Watu wa Mombasa wamesema Moi Avenue. Sawa, wacha tuone. Along Moi Avenue, yes, and you are very correct. Unaokota hii. Ya mwisho kabisa. Hii hata si director, hii wacha niulize tu director. Kila mtu ashika microphone. Tuko sawa? Nashika hiyo microphone, kipaza sauti vyema. Tuko sawa? Kitabu cha Deuteronomy kwa Kiswahili kinaitwa aje? Shout the answer, uokote ndizi. Deuteronomy kwa Kiswahili inaitwa aje? Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, you are very correct. Perfect. Thank you very much. Your features. Na kila mtu akote ashike ndizi zake ama magomba zake tuone nani ako na ngapi. Tuanze na huyu celebrity. Vivian uko na ngapi? 2. Microphone. 4. 0. Acha nikurumie nikupatie hii. Sawa. Wewe umepata 1. Haya. So this is what happens. Mtu mwenye ameshinda wewe uko na ngapi? 5. Yes. So this is what happens because in Life Garage the winner of the Life Garage edition, hii ni mwaka gani? Tarehe 4 mwezi wa 8, mshindi wa Life Garage Divine Numbers is none other than, na nikisema mnampigia makofi ndio next word wa kupigia next. Gabriel Mogai, life coach. Onyesha kwanza the gift, wacha onyesha alafu. Ndio tunangoja kwanza ndio hiyo sasa. Bible hii ni study Bible, atakuwa anajifunza, achukua tena ndio akumulike. Wow, tumpigie makofi mazi.
Thank you very much. Now because huwezi toka bila kukula ndizi juu boyfriend wako anasema guy na uliniagusha. Juice kwa Kiswahili inaitwaje? Juice. Sio Joyce, juice. Sini juice tu. Microphone kwa sauti. Okay. Kiswahili kidogo. Si mdomo Kiambu. Haya, ya mwisho basi. Governor wa Kiambu County anaitwa nani? Jina inapotea. Kimani wa Matangi. Yes. Wa Matangi at least. Thank you. Now, you have one responsibility to give out of thanks. Alafu tufunge show. Sawa. So first of all, tungependa kushukuru sana for Mwangaza TV to host us, and we really appreciate Mihona Kenyanized for the opportunity. Secondly, tumeongea mambo mengi. I hope kila mtu amesikia kitu, kila mtu amepata kitu ambayo inaweza msaidia hata baadaye. Let's make better choices for better consequences and better outcomes. Thank you very much. Wow. Asante sana. Thank you very much. Na remember kwamba this program kuna repeat yake kila siku ya Juma mosi saa 3:30 usiku. Thank you very much. Wacha tu nikatambue mbio wale ambao Bokinabe kuna mwenye amecheka tu pale akasema ida Beli Nyambo amecheka, alafu Faith Wangoya akacheka akasema Bokinabe, alafu kuna mwenye sema kita kuramba, alafu kuna Declan Ndombi, alafu tuko na hao wengine a choice to go for break. Thank you very much. Now, thank you very much mtazamaji for watching. Mungu awabariki sana, Mungu awainue sana. Your future is bright. Na if you want to come to this show, so umeona venye tukonaendanga, you can inbox me, Mihona Kenyanized Facebook, na pia Mwangaza TV page yetu, fan page ama 22914. Na pia ukitaka we host certain people hapa, ingia tu pale alafu itakuwa poa sana. So together want us to hold the microphones. Na tunaenda kusema the grace na Kikuyu. Haya, sawa. Hallelujah. Haya, tunaangalia ile among the 8 cameras hiyo sasa. Now may the grace na Kikuyu wega wa Ngai na mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yogwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen. Thank you for watching. I want to appreciate watu wangu wa kamera. Tuko na Devi yako ameshainua mkono. Alafu tuko na Vivian ambaye tunamwacha hata akikuwa pale kwa TV. Alafu tutakuwa tunamwacha Njoro pia ako pale ndani ya nyumba. Yeye ndio mdosi sasa na organize mambo, Pastor Njoro wa garage. Alafu tuko na director wangu anaitwa nani anaitwaje? Devi mwenyewe, the slimmest person in the building. Alafu tuko na nani director, nikumbushe mwenye ako hapo mmekaa na yeye ndio nimtaja haraka. Kazungu kutoka Shakahola ako pale, ni hakikisha kwamba microphone zinafanya kazi. Asante sana. Na huyo mwingine msichana tafadhali director. Mariam na Steve kule wale bado na stream, alafu na wale kuna mmoja ameunda hii set, wanafunzi wa Jewel Professional College wanasomea journalism, wameunda hii set ambayo iko hapa. Jina langu ni Mihona Kenyanized, and of course I was born to make Jesus famous. Till next week same time, alafu same place, nitakuwa nimevaa different, nitakuwa na wageni wengine, alafu itakuwa to the same hapa. Kwa hivyo thank you very much. Lakini tukienda tunaacha na celebrate me now. Tunamcelebrate nani? Mtu mnoma sana by the way. Hey, mtashangaa. Amekuwa hadi status, amekuwa Japan, amekuwa last week, the other time alikuwa wapi? Dubai, but now tunamcelebrate. Kwa hivyo nakuacha na hiyo celebrate me now after that break. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Siku zinavyozidi kusonga ndivyo ploti zinavyoendelea kupungua, lakini Brickman Properties Limited kwa mara ya kwanza wanakuuzia ploti za 50 by 100 upande wa Juja kwa shilingi 450,000, 450,000 Kenya shillings only. Brickman Properties Limited wanahakikisha kila ploti ina title deed yake. Ploti hizi zipo upande wa Juja, ardhi na zimezingirwa vyema kabisa ili kuhakikisha unatambua ploti yako. Joska pia wanakuuzia ploti za 50 by 100 kwa shilingi 550,000, 550,000 Kenya shillings. Upande wa Matu wanakuuzia ploti za 50 by 100 kwa shilingi 100,000, 60,000 peke yake, 160,000 Kenya shillings only.
Site visits ni kila siku na ulipishi chochote kupelekwa kuona ploti hizi. Kumbuka, unaweza lipa ploti hizi kupitia installments. Harakisha, zungumza na Brickman Properties Limited kupitia 0748888111 0746888111. Pata ploti, pata title na Brickman Properties Limited. We promise, we deliver. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Oh yes, mtazamaji wa Life Garage. Yaani hiyo ni kwa sign language, inamaanisha kwamba leo ni siku nzuri sana ambayo tuna celebrate this beautiful legend ambaye ako hapa pamoja na sisi. She's none other than nataka tuingie by the kabla niseme jina yake muone ni nani. And of course we celebrate you kama umefanya kitu kwa hii nation. At least umefanya kitu, imejulikana ama imeonekana, ndio tunakucelebrate. And that is why today we are celebrating one of our very own sign language interpreter. Anaitwa nani? Anaitwa, kuja hivi tumuone anaitwa aje. Asante sana. Asante sana Mihona. Sasa kabla tuanze interview, kuna gift ambayo niko nayo hapa. Hii gift nilipewa na last week Friday. Kuna fan wetu ambaye anaitwa Gasheri Kanganga, anaundanga bags. Amesema leo nikupatie hii gift kwa sababu wewe ndio ulikuwa unamulika akiongea. So akasema nikuletee, nataka kuifungue alafu useme asante kabla tuanze interview. Hii imetengenezewa Kenya kweli? Nakwambia Jogoo Road, Uhuru Market. Hey, talent. Onyesha. Geuza. Wow, inakaa poa. So hiyo ndio kazi yenye Gasheri Kanganga anafanyanga. Amesema nikupatie kwa sababu ulifanya kazi nzuri sana last week Friday. Yes. Gasheri Kanganga, asante sana, nimeshukuru for this amazing gift. Hata sikuwa na bag ya kwenda hata soko, hata supermarket shopping. Thank you so much. Ni top fan wetu. I appreciate. From me to you, thank you. Yes. Asante sana, Mungu akubariki sana. Hata wewe akubariki. Oh yes. Karibu sana V. Thank you so much Mihona. I'm honored. At least kuna mtu amenikumbuka. Yeah, I'm so happy. Unajua uwezi kuja kwa garage kucelebratiwa kama hujafanya kitu. Yeah, of course. Yeah. Sasa kwa sababu uko hapa nataka tujue kwanza nataka watu wakujue V ni nani. Mwangaza unafanya nini? Huku comedy unafanya nini? Nafanya kazi Mwangaza TV as a sign language interpreter. Huyo ni mtu ambaye anazungumza kwa mikono rather, anasaidia watu wenye hawasikii na waongei bubu in short. Yeah, that's our work. We interpret for the deaf, no they can get they understand what the rest are saying. Yeah. Na kwa hivyo nataka tujue wewe sasa, apart from kuinterpret hizo vitu, maisha kwa ground. Tunataka tujue V alizaliwa tarehe ngapi mwezi, wachana na mwaka. Okay. It's been a journey. Vivian was born the early 1990 sitasema. I was born in Nairobi West, but raised up in Kikuyu by my parents Rachel and Paul.
but now along the lines one had to leave us. Babangu alienda kiasi and now we were left with my mom. I'm a firstborn in a family of 2. Brathangu mwenye amenifuata, I'm older 2 years ahead of him. After that nika grow, I went, then later I joined St. Lilian Academy. That's the primary school where... Ngoja kwanza, unajua unaenda haraka, sisi hatuna haraka hapa, tuko na masaa. Kwanza umesema huyo mwezi, tuambie date na mwezi ule ulizaliwa. Birthday. Unajua kuna mtu anataka kutumia gift. Nilizaliwa 12 mwezi wa 12. 12 Jamhuri Day 12 1990 something there. Wewe ndio ulizuia wazazi kupiga sherehe ya Christmas? Sikuwazuia, ilikuwa kwa hiari yao, sikuwazuia hata kidogo. Yeah. Wow. So primary ukaenda shule gani sasa? Primary I joined St. Lilian Academy. It's in Kikuyu, a place called Gekambura. Yeah, nikaenda St. Lilian Academy, nikafanya KCPE, I passed very well, and then I joined Musagitao Girls High School. Huyu ukisema Musagitao unakumbusha music festivals. Yes. Okay, mimi nilikuwa najua Primo ulikuwa naendanga hapo unapata mkina nationals, ulikuwa unatana hii shule Musagitao. Siji kama secondary pia ulikuwa na the same grace. Yeah, secondary pia, you know, it's still, the foundation ni moja. So we are also known for sports, tulikuwa magwiji. And then pia unajua Alliance pia wametukaribia hapo. So pia kwa masomo, kuna venye tulikuwa tunapelekana hapa kwa hapa. So yeah, I joined Musagitao Girls High School. I finished my Form 4. I passed also. And then after my Form 4, I went and joined an ECD, a teacher's college, because I love teaching and I love kids, the young ones. Immediately, sikupumzika, kumaliza Form 4, the following year, nikajoin a teacher's college in Langata, inaitwa Jonathan Glog Teacher's College. Naijua sana. Yes, that is where I went. I did my diploma in early childhood education, and also still there is a school called Jonathan Glog Academy. They gave me a job. I've taught there for 2.5 years also. Yeah, nikamaliza my education course. After teaching, now that's when I realized I'm passionate na something to do with disability. So, moja kwanza kabla ufike college sasa hapo, turudi nyuma kidogo hapo. Primo, favorite subject yako ilikuwa gani primo? Language, English. Favorite ilikuwa English. The rest tulingangana. Na ile yenye ilikuwa inakuchukia ilikuwa gani? Maths kidogo. Maths ilinichukia, lakini kwa pesa tuko sawa. Count pesa wewe ni number 1. Number 1. High school favorite? Still English, languages. Literature, yeah, languages. So math pia graduate tu ikakufuata mpaka high school inayochuki. Sasa hapo maths ka graduate. High school maths ka graduate. Na pia bado chemistry. Unajua chemistry pia iko na a lot of maths. Moles lakini by the moles zenye ulikuwa unajua ni zile za kula viazi shambani. Hizo tu ndo nilikuwa nashikanisha. Lakini za chemistry. Mwalimu wa chem, I salute you. But we tried our best. Yeah. Aya, nataka kubiga best friend yako kule high school kwa primo kwanza. Kuna kale kadem kwenye mkongo ama kachalike leko, yani unamkumbukanga mpaka leo. It's a lady anaitwa Victoria. Even now we are still friends. Victoria Muiru. I salute you girl. Actually tumesoma na yeye same primary, same high school, tukapata ways in college ama campus. Yeah. So we are still friends even now. She's been yani tumekuwa tukingangana na hii safari na yeye pamoja. Gang. Partners in crime, but good crimes. Of course. Yes. Yeah, Vicky, I salute you. Thanks girl manze. Yeah. Haya, na ule wa high school. Kuna ule tu mwenye yani huyo mzee. Aboyora girl. Wote kama ni wawili unaweza wapiga. Okay, still high school, Vicky cause still tuli school the same high school tena.
And then kuna boys juu alikuwa ananitaka ama sikuelewa hapo. Hakurusha mistari vizuri. Alikuwa anaogopa. I guess alikuwa anaogopa. And then me growing up, kuna venye I grew like a tomboy. I don't know, it's because of my background, but kinda nilikuwa like a tomboy, so nilimweka uoga sana. Akini approach namwambia hey bro, what's up? Je, mkoboa kofi? Sijawahi, lakini kidogo apate hata si kofi, teke imwangukie. Alikuwa amekosa nini ndio umwekee teke? Karibu mwekee teke. Alikuwa okay, tuseme ni kama alikuwa ana try to flirt with me. So I was like, bro, nitakutoanga. And then you're talking sheng, so ako like, huyu ni dem, mama ni my fellow boy child. So I don't know what happened, but I salute you, Vini, mahali huko. Yeah, I know he's watching. Yeah. Vini. Haya, umetoka the Musa Gitao High School, umeenda hiyo Jonathan Clock, alafu umesomea kufunza, and then after that kufunza nikamaliza, taught the same school Jonathan Clock, and then I resigned. Why? Because I wanted to do something specialized, kitu special apart from education, but of course of which nitakuwa nafunza pia. Nikaenda Thika Technical Training Institute. They offer sign language courses. It's a special course on its own. Uko sasa ndo nikajoin. Nikasoma for 1 year, lakini haikuisha. Mwalimu alinikimbiza haraka cause I was smart, walinirukisha levels. So within 6 months I was done with Kenya Sign Language course and all the levels. Nikamaliza level zote na nikagraduate. Yes. Sasa hiyo unafanya nini KU? Story ya KU. Sai KU, Kenyatta University. I'm pursuing my degree still in education. Ndo tunaanza bado hatujafika kwenye kilele. I'm in second year. Yes. Doing special needs education? Not really special, but education. Yeah, education. Because in future I want to own a school. Na sasa na hii CBC lazima you go back to school and learn more, because si tukisoma CBC haikuwa. Right now it's more complex, so I had to go back to school. And unajua education doesn't stop. Yeah, you keep on, you learn every day. Now I had to go back. By the time pia mimi I'm a principal, I'm also knowledgeable. Yeah. And beauty with knowledge is power. Definitely, it's power. Alafu ukiongeza Christ, sasa wewe unakuwa power ya ukweli. Power it's within me, in my heart, everywhere. Nikiongea power, small girl, big God. Wow. Yes. Umesikia, small girl, big God. Yeah. Nataka sasa tukuje sasa tuone in the next few years tuseme unataka kuwa wapi? In the next few, as I have said, I want to own a school. I don't know, to own a school. Yeah, and also have my own company yenye nitakuwa na import na export vitu at the same time. Yes, I want to be my own CEO in this life. Yes. Haya, Charlie, where's date ni mwenye anakaaje? Yes, where's date Charlie? First of all, lazima akuwe na personal relationship na God. Siwezi date a mama's boy, bro. Off we go. Mama's boy ndiye anakaaje? You know, mama's boy kila kitu anafanya ako like, oh, let me go ask my mom kila sana. Okay, it's not bad, but I mean, bro, you are a man up. Mama's boy, kidogo, me and you, no, come to the world na ujue life huku nje iko aje. Si kila saa you're always there, your mom this, my mom. When you're doing something, you're consulting. I mean, man up. Yeah. And also a broke guy, no. Mwenye ana kakiru. Mwenye ana kakiru. At least what I'm saying is that you must be somewhere. Si ati Aka alifutwa job last week. Ka alifutwa, it's understandable, but now the question is, what are you doing about it? Uwezi kaa tu hivyo nde hapana, this life na venye hii economy sahi ni kubaya. Yes, at least be somewhere.
Yes. Haya, nimejua uko na gari hapo chini, lakini dream car yako ni gani? Oh gosh, it's a Ford Ranger double cabin. Yes, anakuona. That's my dream car. My dream car is a Ford Ranger double cabin. Reason being, hiyo gari iko juu. And me, because I know I'm a fast driver, najua, and nikienda ushago, sita struggle na hizo bumps. Ni kuenda. We are not slowing down because of the bumps. Tunaenda tukienda, na pia nataka nikitoka ushago, nabeba mizigo, nakuja nazo Nairobi. And still I told you I want to have my own company, na import vitu. Hiyo gari iko na space kubwa sana. So nitakuwa naziweka hapo, na tunaenda tukiendanga. Yes. Wow. Favorite color yako ni gani? Wow. Color, my favorite is red with a touch of an African print. Yes. Red anytime, any day. Yeah, red with a touch of African. So tuseme hiyo Ford Ranger itakuwa color red pia? Of course. Red or maroon. Yes. Haya, tunapomaliza, favorite food yako ni gani? Hey, fish, ugali and greens. Kienyeji. Kienyeji. Mtu akikuya anapenda fish. Yes, I love fish. Especially yenye I've made, si za kununua, homemade fish, ugali na kienyeji. Wow. Yes. Sasa wewe utakuwa best yangu. Haya, favorite fruits? Fruit. I eat all fruits. For fruits, but melon na pineapple. Yeah. Then unaweza weka yogurt juu. Yeah, I love pineapple, yogurt, melon. Wow. But yogurt is not a fruit, but kieka sasa hiyo nitakuwa nimeridhika moyoni mwangu. Keshi, namuitanga Keshi. Lazima nimcelebrate. Na mimi nikasema siwezi kosa. By the way, I made fun. Siku moja nikimuuliza ati I thought hawa watu hufanya sign language huwa hawaongei. So ikabidi ameniambia, hapana, hii ni kusoma. So she's a good girl, a good lady, a hardworking one, na amekuwa akifanya kazi yake. Unajua kuongea na action si mchezo. Amekuwa akifanya kazi yake vyema. What I know about her, she's kind-hearted and anakuaga yule msee wa kufika job mapema. Yeye job imgoje, si ati si yeye agoje job. Anafigaga mapema, anaketi pale, anagojea mwenye anasoma news, akishamaliza unaona tena ameenda pale kwa screen, ako composed, halafu tena ameshapitia zile script, akipitia zile script ana internalize. So pale ikifika sasa ni kutriko tu, hizi tu. So she's a good girl and what I know about her, ni mtu kind na ni mtu mwenye bado anapenda kucheka sana. Kila time anakaa hivi, anacheka, anapenda kufurahi sana. And so, as Kamau wa Waithira, KW, the microphone commander, nimemcelebrate, may she live long. Na Mungu amsaidie na karia yake ikuwe sawa na successful. Hi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza show ya Live Garage. Jina langu ni Karo Ashama. Mimi ni mtangazaji hapa Mwangaza TV na Keheo TV. Na siku ya leo tuna celebrate Vivian Wangeshi. Wangeshi is a sign language interpreter pale Keheo TV. When nafanya news zangu every Tuesday, anakuanga pamoja nami akiwa the other side of the studio as my sign language interpreter, and she does a very good job. So anafika hapa mapema, unapata kazi yake ni safi. Sasa kitu sijui ni kama wale watu ambao anaongelesha huwa wanasema anafanya kazi nzuri, lakini kulingana na mimi pande yangu anafanya kazi nzuri sana. Wangeshi is a very dedicated girl to her work. She loves what she does, na that's why we are celebrating her today. So Wangeshi, we wish you all the best. Wangeshi ni mtu mpoa sana. Ikiwa kuna mtu anakuanga pancho ni Wangeshi, na anakuanga mzuri sana. Wangeshi ikifika ni time kama saa hii tunafanya show, tunafanyanga show ya KW saa hizi ama kama Waithira juu saa hizi inaelekea 1 ili tuende news. Wangeshi ndiye huwa muogei wa mikono wa Keheo TV. So haka kama mtu anaona kadogo hapa chini ni Wangeshi, hako kadogo. Ukikaona hapa unajua huyo ni Wangeshi. Na huwa anatufurahisha sana.
chenye tu hatujaijua mpaka wale kama huwa anatudanganya juu sisi hatujaisoma. So akifanya hivyo tunaonaga tu bado ako kazi, lakini sisi hatuko sure kama ako kazi. Lakini tunamcelebrate leo, ni mtu anakonga mpoa sana. Ikifika ni unity, huwa tunakuwa kitu moja, tunafanya kazi pamoja. Ikiwa kuna place labda kitu haiendi vizuri, Wangeshi atakuja akwambie, MC hapa nini haiendi vizuri. Kwa majina ni Odhiambo Michael Onditi, anafanya kazi hapa Mwangaza Stroke TV ama camera person. Siku leo tuna celebrate Vivian Wangeshi. Ni colleague workmate, anafanyaga sign language. Apart from interpretation, tunakuaga na yeye kwa issue ya Life Garage. Yeye ni camera person, tunafanya kazi pamoja. Kazi yake ni safi, siwezi complain. Na Mungu ambariki zaidi na muongezee miaka mingi. Aya, yani nimemaanisha what I've just signed. My name is Vivian Wangeshi and this is Life Garage Show with Mihona Kenyanized.